Ti he, uri te hei, noko no whakatau ha, whakatau kei runga, whakatau ha, whakatau ki raro, whakatau ha, ko te mātuku mai raro tonga, ko ia i rukuhia manawa pau roto, ko ia i rukuhia manawa pau aho, whakatina ki a tina te mori hua ki e pupu ana hoki, e wawau ana hoki, tāre watu au e ki a eke pānuku eke tana roa, hara mai te toki, haumi e hui e, tā e ki e. E te ti, e te tā, nau piki mai, nau kake mai, nau mai, haere mai ra e koutou, mai tawhiti, mai tata, haere mai a taringa nei, haere mai a kanohi nei, haere mai a wirio nei, nei tātou ki roto o tēnei rohe, whakaori-ori, ko matiu tēnei, e pāho atu nei ki a koutou, ko te Ātiawa toa, ko ia nei mātou, kei tēnei kāina, kei tēnei kura, te kura o Rathkiel College, ki roto o whakaori-ori. Kei konei tēnei kaupapa whakaharahara, te whakapihopatana o Waitohi Ariki Quail, me ki te wahine Māori tuatahi, ki a Honoretia, ki tēnei tohu, tēnei taona, tēnei tūna. Hoi anō e tātou mā, kei taku taha nei, ko Wiremu. Ka huri atu ki a koe e hoa Wiremu. Kaupapa whakaharahara i tēnei rangi e hoa. Tēnā koe pā, ko tēnei rānei tino rangatira tātou te hāhi mihinare. Kia noho ake nei roto i te wairua, ko tau nei tēnei rā. Hako te makariri, ko puta katoa mai te iwi Māori, te iwi mihinare, me rātua ngā hāhi Māori huri no Aotearoa, me takurongo ko ngā mema hoki o te paremata ka taimai, me nā katoa ngā iwi ko tau nei tēnei rā. E hoa e te kia māra mai ki wā tātou kai mātaki mai, kai whakaroko mai, hea te tino take kai konei tātou kai tēnei taki wā, kai roto i tēnei rohe. He hara mai, i te mea hara mai te tahi āhua o tēnei kaupapa, tēnei te rā whakamutuhanga o te tahi pihopa, ka mutu ko te pihopa wahine Māori. Nā, wā tuatahi te anō tēnei, kua tai mai tēnei o ngā karere ki Aotearoa whānui, kia tai mai runga i te karango tēnei rā. Tēnei te rā ka whakamutuhia hei pihopa wahine Māori roto i te hāhi mihinare. He wā tuatahi anō tēnei, kua rangatira tēnei rā i aia, i a te pihopa Waitohi Ariki. E hoa, ki tau mōhio, ki roto i tēnei hāhi, ko tirohi atu anō etahi atu wāhine ki te pēa ki te kaua i tēnei tūna? Ka haure i tō te wahine e haere nei hei pihopa i roto i te hāhi Māori, he wā tuatahi tēnei, he timatanga hau tēnei mo te hāhi. Nei roto i ngā taumaha ko pahure nei, kua tū mai ngā wahine hei pirihi, ko puano te wāne, ko taimai tātou ki tēnei tau hau, ko kita ake tātou he puawai hau tēnei, he karanga hau tēnei, mo tō tātou hāhi, kia tū te tahi wahine hei pihopa Māori o te tahi o ngā amorangi o Aotearoa. Nā, kei te mōi o tātou i pakeke ake tēnei whai ki konei, ki roto i tēnei rohe, tōna matua, tōna whaia, no konei tonu. Tērā pēr ki tēnei rohe, ki tēnei takiwā nei, he tino honore morātai, kua tū tēnei wahine, hei te pihopa wahine Māori tuatahi. Koe tēnei ko te mea nui o tēnei rā. Nei te tai mai ki te tautoko i tō tātou hāhi e haere pēnei te huarahi. E haere pēnei te huarahi ki haka wātea mai ai ngā wahine kia tū hei pihopa. Mera wāke ko te mahi o tēnei rā, he whakarangatira i tō tātou whaia. Ka mutu tēnei rā, ka puano tēnei rā,
ka metea ia, koe ko te pihopa hau o tēnei o ngā amorangi o te upoko o tika. Nō reire, kua rangatira. Te āhua nei, kua himata, te pōhiri ka te rongo atu i ngā karanga, ka te kite atu rā i ngā wāhine e rārangi mai nei, ki te mahi wā rātau mahi, ki te taki i te rangi. Nō reira, ki tō mōhio, haha nei te tino tika nei i tēnei wā tonu, kua i ka te pōhiri tia. Kei te mohi ono tātou, ko te motu tēnā, ko te hāhi tonu tēnā. Ko te motu wetahi, ko puta mai ngā iwi, ngā hapu, e tata mai ana ki tō tātou rohe e tūnei tātou, te whakaoriori. Nā ko ngā ope katoa ko hara mai, ko tai mai i te taituke rau, tai atu ki te rā pito o tātou o te waipaunamu, ko huhi katoa mai, wene o ngā hunga mai ngā tōpito katoa. Ngā kura hoki, ki tātona ngā kura Māori, ko puta mai, ko te hukarere, wena atu o te aute, ko huhu katoa mai rātou. Me te kura haukainga nei, West Carroll College, ko tai mai, hei tino tautoko i tō tātou kaupapa nei. Nō reira tēnei kura, he kura karanga mihinare nei? Ka karanga mihinare anō te ingoa, me te wairu o tēnei kura. Ngari ko mātou kura mihinare tūturu ko tai hoki mai te rānei. Koina tēnā kei te me ki pēr puetahi o tātou kei wahona ka arepe ai te mōhio, ko nā kura pēnei a te aute, koe atu nā kura Māori pēnei. I tēnei wā tonu ko te aute, te kārite o te aute, me hukarere anō hoki. Hukarere anō. Ari tini atu anō ngā kura o te hāhi mihinare o Aotearoa. Ari kua ua kura e rua, kua pupuri te mana i te tikanga Māori o te hāhi mihinare. Kia whakamāramahi atu rā ki wā tātou kai whakarongo, whai kai mātaki mai, e toru ngā tikanga, ne? E toru ngā tikanga o ene o te hāhi, e toru ngā tikanga ko pūmau nei, ko te tikanga Pākehā, te tikanga Poronihia, ko te tikanga Māori Noki. Nā hoino te aho ka heke mai mātou o te hāhi mihinare, e ki nei ko te mihinare tanga puta mai tō mātou mana Māori. Nā kei te kite atu i nā kuia nei, kei te mohi o tātou nōwhea nā kuia, kei te kite atu i pēnei te stole. Nā kāmeta nei mau nei rātou. Wene mau nei wā lātou kara Māori nei nā no roto mai o te tuhiamorangi o te mano te wheke. Puta mai ki te tautoko i tō rātou pihopa a ngarahu kāteni te rānei. We tahi atu ki te ana no te tautoko rau, e tautoko ana i tō rātou pihopa, ia te kitohi kāhu. Me we tahi ano ki te au ngā haukainga, kua puta mai i te ope manuhiri tēnei rā. Hei ara hinei ngā kuia no rā waho, no tā wāhi nā noroto mai e nā o ngā rohe puta noa i te whakaoriori. E hoa he tino tikana tēnei, e mātaki atu nei tātou, ko nā kukuia, kei te haere tuatahi atu ki roto i te kaupapa. Me pēnei ka tika, i te mea, ko pēnei te hāhi mo te wāroa, ko te hanga o te hāhi he hanga wahine. Nā ko rātou ki mua, ko ngā tāne ki muri ahakoa peheke te kōrero ngā tāne. Mo he tūnei tātou ko ngā wahine ene e titi nei te mana o te tāne, nā rātou anō te mana o tēnei rā. Kei a rātou te mana i tēnei rā. Nā rātou e mahi i te aha laini, kia oti pai ei, kia tutuki pai tēnei rā, i a rātou e mahi nei wā rātou mahi. Ki tā mahau hoki a Jini te Pāko puta mai, koe te tahi o ngā mātanga wahine, kaha pupuri nei i te mana wahine o te hāhi, o te mana wahine o tiwi Māori. Nā koe te tahi, Ana, ki te atua hau i wētahi o nā deacons, nā pirihi o te upoko o te ika e tūtū mai nā, i nā tūru o te haukaina. Koe te rai ki te atu rā tātou, kua reri nei, anō nei, kei te whakahaere ia i tēnei rangi, kei te moe o tātou. Koe anō tēnei tūnei? I ki te atu, kei te pai. Hoi anō. Kei te moe o tino tātou te tokohia ka tai mai, te ahua ki taku ki tēnei toru rau, whārau, tērā taki wā, me te aha, kei te huri atu, kei te haere tonu mai. Kei te ki tonu tō kāpāka i ngā hunga ka tai mai. Mo hanau tātou te Māori, ka tureiti mai, te nuinga, ka putaraini ki te hakari. Engari ko ngā mea tuturu, ko tai mai nena, ko hoake wēnei roto i te whākaraka i tāta nei. Nā ki te mātou ngā pihopa e rarangi ana ki mua, ko te pihopa te kitohi pikāhu tērā, e tūtū nei, tatari ana mo ana hoa pihopa kia puta mai, ki mua. Te tini o ngā wahine ki te ana, ngā kanohi o te kāhui wahine.
ne he kaupapa ko pua wai mai rāno i te hāhi mihinare. Ki te ana hau ngā pia nei, he hono ngā tō rātou ki te hāhi, ki te hāpori, ki te iwi whānui katoa. No nā ka me te mau nei rātou, no nā rohe wena, no ia tanata rānei. Ai, ka haka wewe he atu we nā kala no hea tēnā wahine, no wai tana pihopa, no wai anō tana mana ko puta mai te rānei. Ko waua tangata nei tū mai, ko te atipi hopa Piripi, te atipi hopa Don Tami Here Kaimuri, me atipi hopa Femi, ko ene ngā tokotoru o te hāhi, ngā atipi hopa o te hāhi mihinare, puta noi ao te aroa. Ki te atau i a Tangata Pasifika i ko nāna? Tangata Pasifika ko tai mai, mea poronihia ko tatu mai tēnei rā. Hei tautoko ake nei ngā kaupapa o tātou nei o ngai Māori. E hoa ka ki te atua hau i nā hāte, e rereke te tai o wena. Ai. Ko ngā mea mau nei te pāpura, te waipolopolo, ko mohake nei he pihopa tērā. Pihopa tērā. Ke haka wāhi atu ko mohe tuku ko te waiporoporo, ko te tohu, ko te kara, tohu e meana ko te pihopa tēnei, ko ngā mea tuatu, ko te praki, te mangu, te pango, he pirihi, he riko naraini, me te mau i te karani. I tēnei ata, i mātaki atua, i etahi e maue ni te rākau pihuka ni. Ai, ko ki te ano koe, he tohu ano tēnō te pihopa. Ko te maita e momo. Ai, koiza ano hoki ki wetahi ko ngā mea rākau pupurutia nei. He tohu anō tēnā ki? Tohu anō te tino tapu o te pihopa. Ko ki te ana haurote te mea nei tēnei wā, ko te atirikona ki te kiingitanga, Ngira Simmons e tuake raka, me tahi atu o ngā pirihi ko puta mai te tai tokerau, i akalana tamaki makaurau, ki te anau ngā kara o te waipaunamu ko tai mai. Tawhiti tō rātou hara mai mo tēnei kaupapa, ki te ake nei te tino rangatira o tēnei rā. E hoa, te kite atu rā, he taipakeke te nuina o a tātou pirihi. E pēnā ana. Ai, toru no mātou ngā young whara e kahana ki te mahi. Tuatahi te aroha, tuatahi ko te pata me te prāo i te tepu engari ai. He nui ake ngā kuia kaumātou e mahi tonu ana ngā mahi ate atua. Ka ki te mai koe roto i ngā whakaahua nei e huri haere ana te kāmera. Ka ki tatu koe, ka ki te mai te tini o ngā Pākehā, o te taha Pākehā o te hae, te tikanga Pākehā, ko hara mai nei. Ko rāta hoki, ngā Māori me ngā poroniha ka hari nei te kite, Ko kotahi mai ngā iwi katoa i tēnei rā. He mea rereke tēnei taku ki te atu i te wētahi. Wētahi noho kai te mau i ngā rīpeka. No rātau e tēnā tikana, no rātau ake. No rātou anō e nā tikanga. Kia mātou te tikanga Māori ko puruti atu tēnā tohu. Ki te hunga pihopa e mau. Kia ki te mai, ko mātou ene ngā hipi e arahine e te hepara. Ko te hepara tēnei mau nei te ripeka. Nā ka hoki pēnā tuki ngā mahi o te karaipitore. Nā ka ki te mai ko hukarere, ko te puta mai i tēnei wā. No rātou kara. He me taki kare kore te hari, te koa, ki te kite i wā tātou rangatahi e whakaururu mai nei. I tēnei rangi ki te atua i tētahi rōpū, ko te amo rangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Nā ko rātou tēnā rōpū, ka haru mai rōpū rangatahi, ki te tautoko, ki te āwhina. Kai te pērā tonu, puta noi te motu. Ko kaore tuatu i tēnā ko te whakawhanaungatanga. E kore miniti a mātou te hāhi mihinare. Kalanga hia te taitokerau, ka haere katoa te hāhi, kalanga hia te waipaunamu, ko puta katoa. Ngā taha katoa o te ao te hāhi, ngari ka muto o te ao Māori. Ka haere katoa mai ngā hunga te tautoko. Ia hākua ke tō whakapono, he mihinare, he katorika, he rātana, he hātana raini, nā ko puta katoa i tātou ringi te rā. Kia ko tahi ei tō mātou noho, kia takitahi ei te mahi. Kuri te katoa e nā mahi, ko te inoi, ko te inoi. Ko te hāhi ano te hāhi ane, ko te inoi, ko te inoi. Ko te atua, ko tahi ano te atua ni. E hoa me taku whakapāha atu ki wā tātou kai mātaki mai. I te kore tino mōhio ko ai e nei mārei kura e rongo nei o tātou o rātou reo. E nari, kāre kore ko te haukaina. Nā, te haukaina e kore rohi ake nei ko i te haukaina. Ko kahununu, Ngāti Kahununu, Wairarapa, ko
pea koe atu nā iwi o tēnei rohe rohe. E tini ngā iwi e tātai nei ki tēnei amorangi, ko te ingo tēnei o ngā amorangi, ko huaina mai, ko te upoko o te ika. Nō reira ka kite koe tēnei whiore o Aotearoa, ko kapo katoa i ngā iwi tokomaha. Nō reira ko wena katoa, ko ki tāna hau e tahi no roto mai o Ngāti Kahununu, ko tū mai, we tahi anō ngā kuro o Wairarapa, ko Tuake Raka, kua whakatōpu mai rātau, ki runga ki tēnei o ngā kalangarangatanga, ki tēnei rānei. Ki tāna hau, te tini o ngā tāngata, puta noi te ao kua tai mai i tēnei rā. Me te kipai o te taumata o te paipai kei ngā taha e rua, nore e tohu anō e meana ki a tātou e tika ana ngā tikanga o te hāhi. Ai, kei te tiro atu rātau ki a rātau i runga me ki te ori te tana o te mana o tēnei ki tēnā i tēnei wa. Hoi anō rea koutou ma e whakarongo mai nei koutou ki ngā pāpāho a te awa toa ki kone ki te kura o Rathkiel College, nā ko Hautene, ko Matiu, nā ko Takupua, tanata mōhio ki wēnei tikana, ko Wiremu Anania, nā ko Māua wēnei e taki haere nei i wētahi kōrero, hei whakakiki nā whārua-rua, kia kore ai, anei, kei te kite atu rei, wētahi meki, wētahi o ngā tino pau o te tai rāwhiti. Ko Herewini tēnei. Herewini parata, Māui tano hau mā. Ko te atirikona mo te kini tōna. Nā, kei kona, kei te kite atu i a rātau. Mohi ona tātou, me he mea ka mahi Māori rātau, ko te katoa rātau, ka tū ki te kōrero. Ka kite nei tāu e hoa. Pena nō ko mohe ake nei, ko te kaupapa o te pōne, ko te karakia ke tēnā. Te atona he tini ngā kākā wahunu ko hakararangi ake nei. Ai. E oti nei a pōpō. Anā ko ai rau e nā. Hoi anō, kei te rongo atu i a rātau e taki nei. Kei te moe o tātou te tikanga i tēnua te tuku karakia pēr ki tāti nei te wahanga. Nā, ai konei nā ka whakaro ake a hau i nāna wā tātou tikana, me hoi te waha, i te wāka i te karakia, me haere tonu rā nei. No reira, hihia katoa au ki te waiho e nari i tērā pea, ko te tino mahi i tēnei wā, kia haere tonu nā kōrero. Waitohi āriki e hoa. Koe atu wana hoa, kei tēnei taumata e tū ana i tēnei wā ki roto i te hāhi. Me ki, kei tērā taumata o te hāhi, te pihopatana, te āti pihopatana, te pihopatana. E wāhine atu anō wā tātou, kei tērā atu. Ka hori te tikanga Māori, koe anahe i tēnei wā. Engari he timatanga noa tēnei, me ka puano te rā hau, ki te mei mātou ka pehe te haere wene ngā mahi. Ngari ko te meke, ko whakatōpu mai, ko whakakotahi mai te hāhi, ki te mirimiri o nā rekereke, kia tiro pai ei tana hanga i tēnei rā, mo hena hau ko ngā morangi katoa, ko hara mai ki muri ki a, ki te hāpai atu ngā mahi o tēnei rā. Hore kau he wahine piho patu atu koi anahe i tēnei rā. Ngari anō pēr tēnā, ko ngā rā ka heke mai ki a tātou, ka kite mai ngā hua hau, ka puta mai ai roto e nei o ngā mahi mana rangatiratanga o te wahine hei pihopa i roto te hāhi. Ana, ki tō mōhio, kei te pēhea te rā, te whiri tana o nā tikana Māori ki roto i te hāhi, koro apea e whiri ana, te āhua nei, kei te kōrero mai koe, he hou. Kei te whakahau haere te hāhi i anō. Kei te pērā tonu? E pērā ana. E titiro ana me te anga whakamuatanga o tō tātou āti pihopa, Don Tamihere, ki tua. Hare te mea ka noho pēnei mo ngā tau e hiake, ngari ka haere tonu ngā mahi, a koe ia hei hepara mā tātou katoa, ngā mea pakeke, ngā mea tamariki pēnei iau. Ka tira e koutou mā, e taringa are mai nei, e mātaki mai nei,
ia mātau e nā whakahaere, nā whakaneke i tēnei wā, ka waihohia nā kōrero ki konei i te mea, kai te kite atu i te haukaina e kakari ana, e reri ana ia ki te kōrero, no reira mō tēnei wā, ko matiu tēnei, āti awa toa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Eri ki te karano tōpua, na pakiti tai awa te rera te waka. Wai hoa ke rā ki muri wata tai pukuri tai awana tai ara puke. Tai a paha tai tupuri. Te a whio ki muri hiriku ai ki muri. E marangai ki muri wai hoka te karu kai waka. O atu ki mua mani atu ki mua ka eke. Eke ki runga rā te ratakoto i a tāne kōkiri te ata. Tākiri te ata, rahine tāne. Uhina tatarei kura, uhina tatarei ora kōwana ki uta. Titi hiarangi hia, keri te kerere te waka i puka i te ukaukua takaroa. Ko rapanga te atinuku, rapanga te atirangi, manini tua, manini aro, tangi te kura, tangi wiwini, tangi te kura, tangi wawana, tangi i ere, tangi kōpako. Tūtuki maro te huki uta, o atu rā te tangata ki uta. Turuki, paneke, paneke. Turuki, paneke. Eke ki tai, eke ki uta, a huie, tai ki e. O tira te mihitua tai ki tō tātau kuia. Nāna hoki te huarahi para. Ko tēnei kaupapa whakahira patau nei, ko unei. Kai rungi a tātau i tēnei rā. E kui tēnā koe, me o kupu, hono tahi nei te rangi me te whenua. Te tuarua, kia koutou kaeke. E te ti, e te tā, koutou, te nui, te rahi, te tino. Haere mai, whakatau mai, i tēnei kāinga wairarapa. E mihi ake nei kia koutou. Ki roto i te poho, o ngā hapu karanga, o ngā iwi e rua nei, a ngā tika hungunu, a rangi tāne, e mihi ake nei kia koutou. E harata kutu te tūtaki tahi, e tūtaki tini. Nā reira, a ngāti rākai whakairi, a ngāti hine waka, e mihi ake nei kia koutou. Tai atu rā kia ngāti moe, ngāti taui ao, ngāti muretu, o papawai e mihi ake nei kia koutou. Tai atu rā kia tūmaku hiarangi, kia te hika papauma, e mihi ake nei kia koutou. Ngāti rai kau moana, ngai tāne roroa, e mihi ake nei kia koutou. Ngāti pākai ahi, ngāti kai paru, e mihi ake nei kia koutou. Ngāti te kōrau, ngāti ahu, e mihi ake nei kia koutou. Ngāti hāmua, e mihi ake nei kia koutou. Hoi anō, ko tēnei papakai o ngāti hine te arorangi. Ka mihi. Haere mai, whakatau mai. Ko matapihi ki unga, ko te wā o kairangi ki raro. Ko ōpaki e hora nei, me ona mihi ki te tini, ki te rahi, kua tau nei i runga i te kaupapa. Whakahira a tāhua. Haere mai, whakatau mai. Haere mai whakatau mai te whakanui i tō tātau hāia. Te tini o ngā kaupapa, tōna ora nei hana. Te tau ki tērā o ngā taumata, te pīhopatanga o te upoko o tika. Kārawe. E hara tēnei āhuatanga, te āhuatanga hohorene kia mātau o te wairarapa.
po te nei kui o tata. E ka, mai la noa, mohia na matau. Tōna kaha whakapono ki tōna atua. Tōna kaha aroha ki tōna atua. Tōna kaha tohu nei i ngā kupu o te atua. Tōna kaha awhi, tōna kaha arahi. I tōna whānau o te kāinga ni. Nā reira haere mai koutou. Haere mai ki te tautoko. I tēnei kaupapa a tāhuene. Nei rā, te mihi. O te wairara pawhanui, o te upoko o te ika hoki. Te koutou koe ke ki runga i tō tātou papa kāinga. Haere mai whakatau mai. Haere mai ni ngā tini āhuatanga e kawenei e koutou pāriki hia. Kai runga i tō tātou papa, ka tuku nei te roi ngata. Ka tuku nei te kupu poroporo aki te rātau kua ngaro nei. Rātau kua wheturangi hia e tikana te kōrero me kore ake o rātau, kore ngoi hoko tātau. Nā reira ka mihi tonu, ka tangi tonu, ka tuku tonu te kupu poroporo aki ki te hunga e moini. Haere ngā mate uhua, ngā mate kohinga, kai tēnā marae, kai tēnā marae, kai tēnā marae, urino. Kā te awhiti hono tātai hono ko rātau ki a rātau. Ka lea te whakahua i te ingoa, kai ware kē tētahi. Hoi anō ko rātau ki a rātau. Ka hoki anō ngā mihi ka tātau te hunga ora. Nā reira, e aku rangatira. E aku pāu toko manawa o te hāhi. E aku kai arahi. E ngā kupu. Koutou ko whakawhaiti nei. Tēnei a hau e tū whakaiti. E tūhu māria e kai koe tō koutou aro. I runga i te karanga, o tōku whai a tōku kuia. Te tuku nei te mihi, kia koutou. I raro i te mana, te koro ai, o ōku iwi, o rangi tāwe o ka hunu. Nā reira haere mai o ka taungi. Haere mai koutou me o koutou kōrero a tāhua whakahirehira mo tō tātou whaia, tō tātou kuia. Haere mai koutou me o koutou aki poi, te kaupapa nei. Haere mai koutou me o koutou kōrero. O tira e aku rangatira, e noho nei te pai toku, te taupata o ngā kōrero. Koutou mai ngā hau e wha. Koutou mai ngā tai e wha. Koutou kua taunei tēnei mātau e mihi. E te pāpā here wingi te rā. Ko ki mai ki tēnei kāinga, o te wairarapa me ona mihi ki awa. Ko tira ki kurangi maunu. Nā reira tēnā koe haere tautuko mai tō tātou kuia, tō tātou whaia. Me tēnei kaupapa kua taunei mai uia pata. Tai atu rā, ki tō tātou rangatira. Kia koe, ngāhiri. Tēnā, tikana me noho koe kei tēnei tā. Nā reira tēnā koe tai tō muri mai. Koe anō, kai te mihi. Kai te mihi ki te taumata o tō tātou iwi o ngā tika hungunu. Ka rira te mihi apai e te rangatina. Ka rira haere mai koutou. E kua whakaritia mātau. I tēnei tikanga o te rānei, ko tahi tonu, te kai kōrero kai tēnei taha. A ko te rahi o te pai, a kua whakaritia mātau. I te rau ngā tikanga he haai. I runga anō i te whakaro. E hara i te mea haere mai koutou te whakarunga ki ngā kai kōrero. Kunegi. Haere mai koutou, i runga i te kaupapa. Kua taunei, rā, ko te kaupapa tō tātou. Mai e tērā. Te oro nei hana. Nā reira, mātau, e tuku nei te mihi. E aku rangatira tēnā koutou. Tēnā koutou e haere tautuko mai tō tātou kaupapa. Tēnā koutou e haere tautuko mai tō tātou whaia. I tō tātou kuia, ko eke, ki te rau ngā kaumata.
Kamira te mi ka kūtau, mai te upoko te ika, mai ngā ahi, pihingari, kūtau e ka haturu nei ki te tokomo i te whare o te atunga. Tēnei ahakangi i tēnā kūtau, tēnā kūtau. Uri noi tō tātou whare, te ki, uri noi tō tātou tēreti, tēnei au ka mihi kia tātou, tēnā kūtau, uri noa, tēnā tātou katoa. Pile pile te kura, te kura, pana ke te kura, roia warua, ko te kura nui, ko te kura roa, ko te kura o ka pitina tu ai ko. Tēnei te tira ho, tēnei hara mai nei, ko te umurahi nā te patui a piti nau mai e tama ki te tai ao nei. Ia whakalunua koe ki te kai katoa, ki te tūmata kuru, ki te karaonga onga, ngā tai rora e ngā hau e kupe i mai hoi te ao nei. Wiki ake kake ake i te toirua rewa, te ara o kāpaki, e piki ai ki runga i roko i nā tura, mai kukuma kaka, hapai o mauri, he waha i pamai, taku wari ne purotu, taku tāne purotu, orua ko te kaue. Ki hono tātai hono, ko te tira waiwa, ko rātau, ka mihi ka tangi, ka tutu, e tuku kora kora aki, ai rama te haere koa. Ki hono tātai hono, ka hoki anō aku nei tihi a tātou te huku aura, tātou ngā kanohi o rātau ngā waihotanga, e taka tūturu ai te pata o te whenua, e te hāpai nei i ngā moi ā. Tēnei anō te mihi ake nei te kūtau. Oi anō, me mihi ki te karetiti, ki te kura nei, o rehi kio, me ki e whakai mai, e whakawāte ai, tēnei kura, hei marae mo tātou, ko tēnei wā, mātana tēnā koe, tēnā kūtau. Oi anō, huri noa, tēnā kūtau, tēnā tātou katoa. Hei a kūtau te wā. Ako te wani i homo nui o Ngāti Kahuru, kui wale nui. Engari, tautoko ngā mihi kua tia i wanga nui tātai tēnei wā mai te maitata. Reira, kia rami nui hei tū nui, kia whakatua nuku hei whāreki. Ko tāne nui ārangi, hene ahu one, hene ahu arangi, hene tītama, hene tāranga, muriranga whenua tangaro i te rupit. Māui mua, māui roto, māui taha, māui pai, māui tiki tiki ātara. Papatū rau mai wātū, waka waka tara nui, tara rōrangi nui, ngai rigoro, ngai whare kiki, ngai whare kaka, ngai roki, ngai reka, ngai peha, ngai te take take, ngai te huru manu, toi kai rāka. Rauru whātu. Whātunga kā moia rere tua kā puta tautoki kā moia kā puta rangitāne. Karanga mai. Tēnei taha rangitāne. Whātunga kā moia hotu waipara kā puta tara. Te whanganui a tara, tēnei anō te mihi kia koutou i tēnei wā. Hotu waipara taha titi ue nuku rua tapu rā kai ora. Tama ki te hau, tama ki te rā, tama ki te mātangi, tama ki rei a mai hawaiki. Te kahu āro ru pitu rere tangi mai tā tōriko. Kā moe tama te ariki nui o te waka. Taki timu, hoi a mai. Hei a mai tō tātou waka kia hono.
ki te waka kura hau. Taki tumu, tamatea, tō, ka puta rongo ka moe turi o te waka Aotea, koutou Aotea mana, Aotea maunga, Aotea tangata, tēnei te mihi kia koutou, hoia mai a koutou waka, ki te waka taki tumu, kia kura haupo tēnei wā, hoia mai te waka, taranaki iwi, taranaki maunga, te ati hau nui a Paparangi, te wainui arawa, hara mai. Tamate ariki ni tōtō ka puta rongo kaka ka moe e muri whenua o e nei waka. Tīngana, māmari, ngā tuki mato whārua, mā tātua, kura haupo, mā huhu o te rangi. E te pihopa no te nota, mauria mai, hoia mai o koutou waka, kia tēnei pauherenga waka hei whakanui te rā. Mauria mai. Ka puta tamate uri haia pokai whenua, pokai mana, ka moia iwi pupu, te kura o poraurangi, o hikurangi maunga, te tiro ki te apu whenua, apu wai, o wai apu, pai kia, poraurangi, a tuakana, hara mai, auria mai o koutou waka, o koutou mana, o koutou aroha, ki tēnei hui ngā tatu. Ka puta kahumenu, ka moi ana wahine toko waru. Tōna mahi wairane. Hene tapu o Kaitaia, te hau tāruke o Pōtiki rua rauhanga o Whangara, rua rere tai o Pōpoi, a tūranga nui a Kiwa. Hene puariari o whareonga, ka hukuro wai arai o te mahia, pauwhare kuro o te mahia, rongo mai wahine, o nuku taurua. Mahia mai tawhiti. Rongo mai wahine, te mara e toro mai tiki rua, tai no ki ngā mati o Tararua, tēnei te mihi, o te mare kura, te tapairu, o Ngāti Kahunguru, o te iwi Māori, i rongi te whakanui tia o te tapairu tangi tēnei rā, kia wai tuhi ariki, i rongi te ahua o tō tātou whai a rongo mai wahine, hara mai. Ko kahungunu ka moe rongo mai wahine, ka puta rongo mai pāpā, ka moe ia kia ruapani o tūranga nui a Kiwa, tūranga nui a Maru, tūranga ararau. Hara mai, te tairahi. Ko i te matenga o ruapani, ka moe a rongo mai pāpā kia tūhaurangi o te waka te arawa. Te arawa waka, te arawa tangata, te arawa manoa. Makatū ki te tai, Tongariro ki uta, te whare te iuhiu, te arawa waka, ngā te roirangi, hara mai, he whakanuitia tēneira. Kahungunu rongo mai wahingere, ka puta, tauhei kuri, ka moe tamataipu noa, o te waka mā tātua, te kotaitanga o Tūhoi, te kotaitanga o mā tātua, hara mai, mauria mai ko tō koutou waka, ngā te awa, whakatohia, ngā te manawa, ngā te whare, mai Tūhoi. Tēnei te mihi, tēnei taha o wai tuhi ariki, te taha o whakatohia, e mihi atu ki a koutou anō hoki, i rongi te kotahitanga o tera. Kahungunu ka moe rongo mai wahine, ka puta tauhei kuri, ka puta mahaki, te aitanga mahaki, hara mai, te ewe, hara mai ki hungia tātou kaukapi tēnei. Kahungunu rongo mai wahine, ka puta kahukura nui, rā ka hukuro, tūpurupuru, te rangi tuehu, tūwaka, mahina rangi ka moe tūrongo, o te waka tai nui, te ahurewa o te kingitanga, po te tau, te whero, tuawhitu, tēnei te mihi, tēnei te reo, kia tai nui waka, hoia mai, raukawa, hoia mai, Ngāti Toa, ki tēnei pauherenga waka o te kaupapa i tēneira. Tūrongo mahina rangi, raukawa puta ko kurowari, ka moe a wharerere o te waka tukumaru. Ko nei nā waka e tūtui ai tātou, whiti atu ki te mona raukawa, ki te tauihu o Māui, ki Ngaitahu, Aoraki Maunga, tēnei te mihi ki te hahi, ki ngā iwi katoa o te Waipaunamu, hara mai, mauria mai, whiti atu ki te whare kauri, i rongi te kōrero, anō te pai,
Anō te ahua reka ngā teina tūkana i te kaupapa kotahi tēnei rā ke whakanuitia te mare kura te paeritanga. Eke panuku, eke tangaro, eke te hahi mihingare. Tūruki, tūruki, paneke, tūruki, tūruki, paneke, whano, whano, hara mai te toki, haumea, huia, tāiki. I rongo i te kōrero, ko te amorangi kiwi. Aha, ko kiwi. Ko te amorangi kiwi. Ko te hapai o ki muri, te tututanga tai kono, o te mani mana o te rahe, whai ai peti ti kaurangi, ki te tuohu koe me maunga kai whakaora, te atua wairua tapu tō tātai kai whakamā. E whakamā turu turu te tō mai rangi a te whai ki roto i a tāta. Te au oranga tāti ngana, te au oranga tāti ngaro, te au oranga tā wairua, ake, ake, amine. E ngāti āti piho, tēnei anō te mihi kia koutou, kua katu mai kia whakakahui tia mai i tēnei rā. Haumie, huie, tāi. E ka nuku nuku kame, ka nuku nuku kame, ki tiro ki ngā wai o pokerau e hora nei me he pipi whauroa ki tua takoto te whai, takoto te whai. Whiti, whiti, tātata, whiti, whiti, tātata, he rātaua ki tua takoto te whai, takoto te whai. Wai o mā te hani a ngāpui e tūwhenakau tēnei tū. E tū nei haurau te tāuru o te whare e tū nei. Naro te parirau o te whare e tū nei. O te wāanga i tō tātou kaianga e te atiriko na arataka mi ki apure. I whakarita e tātou te rānei kaue ata e tātou ki pua te arono tō tātou kaianga. Ka mi ki apure, ka mi ki tō teira ke waitoi ariki. Nōna tēnei rā ka whakawahia. Ka motuhia aia hei pio pai roto i te whae, hahi a te atua, ka tuiho ke tātou katoa te rānei ka mi. Ka mi e te taumata ngā reo tō tātou whare. E mihi mai nei ki ngā mana, ki ngā i, ki ngā tapu, ki ngā wei tēnei, weke nei ruti tō tātou papa. Mihi mai. Mihi mai ki o mātou maunga whakahi, ki o mātou puke koru, ki o mātou takutai mora ka tau mai raro i tēnei. Tārangi maure e tūnei karangi honei ke tātou katoa, mihi mai whakatauna. Korua tai e ngāhiwi, e hono nei tātou o tātou waka, tāngai te au e tūnei mihi mai, karanga mai whakatauna. Ko te rā nui o tēnei rā, ko te karaki ki te atu te menu roto o tēnei rā. O tō tātou piopa hau, pōti ke te tohu, pōti te atu te karanga, pōti tāna iwi te whiri, mōna ka tū, hei piopa o tō tātou hai.
ko te wahi ne tuatai ka huru mai ki roto ki te whare piopa o te hāhi Māori koe tēnei ki waitoi ane ki kotohua. Mihi mai whakatau mai. Tēnei rā ka kākau te aia ki te kākau o te piopa. Te kākau o te piopa e kākau mana, kākau tapu, kākau manaki. Koe au e tūnei. E manaki nei te iwi. Te kākau huhia ki runga ki ai, te rākau puri tēnei te piopa, he rākau tono, he rākau tika, he rākau āwhina. Ki te iwi, ki te hae, tēnei ko tau mai mihi mai, whakatau mai harata, e mere, e reo, ko tō koutou potiki, tō koutou teina tēnei potiki e te tonu. Koe a hau, i hikoi mai a hau te taitokerau a tau mai ki konei, koe te papai takotui hone. Ke te iho, ke whākau te ringa ki au e roti tēnei kareki e whakawahi. Tēnei kareki e momotu, mōna, tatu aia, hei piopai roti tō tātu hai. Koe e ka miki tūpoko o tika nō nei. Ka āti riko na Don e Bill, ngā wirimweno e rua noho nei, ka miki a koutou. E whakahare nei, te hāhi o tūpoko o tika, mai te hekinga mai, o tērā o tātu piopo, o piopo muri. Ka mai kia waitohi areki te rānei, o te ke o tuhua koia. Ka tū hei reo, hei piopa, hei aporei. Hei aporei, mo te hāhi, mihi nare ki roto tūpoko tika, hei piopa mo te hāhi tapu a te atu puta no te ao. Puta no te ao, tā mai, ke tātu katoa tau nei te rāne ni mai. Ko au tēnei ko te taituka ko eke nei. Ko tau mai, ko uu mai, ko pai mai ki uta, i roto i tō tātu whare e tū. Ka mutu tēnei kareki e whakawahi, ka huki au ki te kāinga. Mātou me tō mātou ope, hikoi mai, mai te ngā pui ka tau mai ki konei, ki te iho tēnei kareki e whakahida, koe e ka tuatu ka mea kia koutou. Ki au, ke manoa nui harata, koe e nau e mere, Owen, o tō koutou whānau. Ka mai ki te piopa hau, kia waitui areki e tūnei te rānei, kuri no tō tātou whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou heke roa. Whakarongo ake au ki te hire o waha o Māui e ki mai. Ko ia te wakane ka maunu ki te wai, ka wai ki te moana, ki ua ke tanga matau, maua ke tona ika, o Aotearoa. Utia ka ai ke kei runga whakaete te mai, ko hipurai. Te maunga rongo nui e rongo nei ngai. Te pekenga mai o te manga o ruroa, horo peka peka ngaua kino tia te whatuaro o te ika, roa a Māui e tagotone. Ngāti kahumunu, rangi tāne, whakatau mai o tuākana taina, ko whakaemi nei, i runga, i te wairarapa, ki te whakanui, ki te whakahonore, ki te tautoko, te waitohi, te whakawahia, o tā tātou tamāhine, tā tātou tamaiti mokopuna, hei pihopa mo te hāhi mihinga. Hei pihopa mo te hāhi mihingare, o roto o Aotearoa,
me o tātou tuākana taina o Polonihia. Tēnei te whakaeke nei, te whakanui, te tautoko i tēnei rā nui whakaharahara mo te hāhi o tēnei taha o te ao. Whakatau mai i o tātou mate, e hika mā, e kore ārikarika tēnā me te mate, kei runga i a tātou. O tātou maunga whakahi, o tātou puke kōroro, o tātou waikaukau ko whakaemi mai, a ki roto te wairarapa, ke tangi tahitia, ke mihi tahitia, o tātou mate kātika. O te kōroro mō rātou, haere ki te pūtahitanga o rehua, ki te huinga o te kahurangi, ka o ti atu ai. Tātou e tau nei, e ki ana te kōroro haruru tapu ai, ki runga te malae, kā ea. No reira, ka apiti hono, ka tātai hono. Rātou te hunga mate kia rātou, ka apiti hono, ka tātai hono. Tātou te hunga ora e tau nei. Tēnā koutou, tēnā tātou. Kia ora tātou katoa. Koe anō. Te waka o tāki timu. Ngāti kahungunu. Rangi tāne. Tātou ngā uri a whātonga. Ngā uri a toi kai rākau. Ere te mea. E kōroro ana ki era o tātou tīpuna. Engari, ka hono atu ki ngā kāwai, ki ngā tātai. E ngā hiwi. Hola katoa o tātou kārangalanga. I o kōroro, no reira, ko tāku mahi, he whai i te kōroro. He whai i te kōroro. Ke koro nei tātou e noho, o noa, ao noa. Nā reira, e mihi ana, ki o tātou kāpehu o te hahi, anei te tokotoru tapu e nohone. Ko whakakotahi mai, i tēnei rā, hei whakawahia, i te tamāhine, te tuahine, te kōka, hei kahurangi pihopa i roto i tō tātou hahi. Nā reira, ko te amorangi o te taitokerau, ko te amorangi o te upoko o te ika, ko te amorangi o te manawa o te wheke, ko te amorangi o te waipaunamu, ko te amorangi o te tairāwhiti, ko tai mai, hei huruhuru mō ngā waiwai, o te tuahine, ākuni, ka whakawahie, tāpiri mai, ko ngā meki ko ngā amorangi, o te tikanga Pākehā, mai i te waipaunamu, ki te ika Māui nei, tae toki ki ngā amorangi o tātou tuākana taina o te moana nui ākiwa, o Polonihia. Tēnei, kua mai, me ki he huruhuru mō ngā waiwai o te tuahine ākuni ka whakawahia. Nō reira, e hari te mea, he aha, e olonga ngākau te kite i tō tātou maru e hika mā. Kapi katoa o tātou kāwai, oroto i te hāhi, oroto i o tātou kāwai tangata, oroto i o tātou kāwai tīpuna. Me taku mōhio, te katoa o tātou ka haere ki te karakia, ia rātapu, ia rātapu, ia rātapu. Hei te rongo atu, i te maru o te hā o te atua, ki roto i a tātou. Nā reira, e ka mā, tēnā koutou, tēnā tātou, kia ora tātou katoa. Wei anō, anei te himene, hei waha i a tātou, i mua i te tomokanga, i roto i tātou karaki o te rā. E te atua, waru.
mā kia tau te o te mauri tiunga kia tātou katoa. E te pihopa e waitohi ariki, tēnā koe, tō whānau, o hapu, o kālangalanga. Tātou e tau nei, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Ko weirara pā, ko weirara pā. Ko te karua ki kakarapa, rapana ki te iwi, Māori tau mai. Tēnei mea nei ki a koutou. Mea nei ki a koutou te hara mai nei. Pera tonu ki tēnā nā koro te o te tama. Ta tangata haere ki te hiika. Ka haere ki a hau nei, haere ki te hi tangata. Anei tēnei wā, ta whangai mai amata. Whangai mai tēnei o nā tikanga, tēnei o nā kori. Te tautoko, te whakanui tō kātou nei kuia, tō kātou nei kuia. O reira tēnā koutou. Nā iwi, tēnā koutou. Piruini, tēnā koutou. Tēnā koutou nā piopa, mo te nota, ai te puku. Whakawhiti ki te waipaunamu. Te tai rāwhiti, tēnei mātou miha nei ki a koutou. Nei mai hara mai, whakatau mai. Whakatau mai tēnei, te tei. Whakakapi e tēnei. Tēnei kōrero o te kainga. Tēnei kōrero o te karake. O te mātorohanga. Whiti ai te ora. Whiti ai te ora. Ka e ki runga, ka e ki rau he tipu e tapu tu ia nui o roi o atua tāne ta wānanga. Hau he tūru ora. U e tipu e tapu tu o atua runga mai atua. E hua te tino, hua te aru, hua te ariki e kia tapa tu, kia tapa rangi. Ki nā rangi nā wāriki, ki nā rangi tatara. Ki eke, tiri tiro nā rangi. Haumie, uie, tāeke, haramai. Tērāna ki tuatai, ne? Mene mai koutou ke. Tēnei rānangi tuatai. Ka pau tau tātou kone ringa. A tēnā rā koutou, e taringare mai nei, e mātaki mai nei, ki nā whakaneke, ki nā whakahaere, ki kone ki te kura tuarua o Rathkiel College. Ko matiu tēnei, e kai kōrero, e kanuhi atu nei, mo āti awa toa. Kai waine tu nui tonu i nā mahi whakaharahara, te motuhana me te whakanohoanga o Waitohi Ariki Quail, hei pihopa tuarua o te upoko o te ika. Ai tēnei wā, ka tahi anō, ka mutu, me ki te pōhiri, te kite atu rā, kai te takiwā o te toru rau, whārau tānata, kua mutu nā kōrero, waine nui i nā rangatira, i nā ea nei, kai te kite atu rā, mihi nei rātau ki a rātau e rūrū nei, ka re kore, kai whai wā, a muri mai i tēnei ki te kōrero ki te kuia nei ki wētahi rā nei o wana hoa mahi. Nō reira, ko ia tēnei Waitohi Ariki Quail e tātou mai rā whakaharahara nui whakaharahara nei mo te iwi Māori rā. I te mea ko ia te wahine Māori tuatahi ki te whiwhi, ki te noho i tēnei tūranga he pihopa. Mo te hāhi hoi anō te pihopa tuarua o te upoko o te ika. Koe nei te rohe e tātou mā, koe ia tēnei ko te rohe o te kuia nei. Nā rohe atu rā, ko te taitoke rau tēnā, ko te manawa tēnā, ko te upoko tēnā, ko te tairāwhiti tēnā, taino atu rā ki te waipaunamu. Hoi anō, i tēnei rā, kua whaiti mai rātau, nā pihopa, nā prihi, nā kaitautoko, ki konei ki te kura o Rathkiel, ki te whakanui i tēnei rangi mō Waitohi Ariki Quail.
Ka tira, i te roa nāke o tēnei wā, ka tiro atu hau ki te kura nei e karema, we, te tāhua ke hoki. Me te pō he pēa o e tai he kura Pākehā mo tanata whai rawa, anō nei, te rā, te tāhua o tēnei kura e karema. Tino a tāhua. O hoi anō rā, kai te waina nei ki te atau, tiro atau ki wētahi o nā whare, tētahi o nā whare kai konei, kai roto i etahi nā tauna, tauna o te hāhi, tauna o te kura, wētahi hoki o nā, wētahi hoki o nā tauna kai roto i tētahi o nā whare nei, me ki he peita, nā pikitia peita o nā tumuaki o nā tau o mua, me wētahi o nā tauna kua whakawhiwhia ki tēnei kura. Kai muri hoki āhau, nei, ko te whare karakia, paku no tēnei whare karakia e nari, kai te rongo atu ahau i te nuina, ne? Te nui o te mana ki roto i tēnei whare karakia iti noa honei. Nā, kua whakatui ia wētahi tēnei ti nui. Me taku ki a koutou, he nui nā tēnei ti nei. Pēnei nei nā whare tapere prei poi tūkohu, poi tarawhiti pērā te nui. Ana, e toru e nei whare e tū nei i tēnei wā, i te mea, kai roto tētahi o nā whare nei, tēnei ti me ki, ko te pōhiri tēnā, ka tahi anō nei ka mutu, ko te hākari tēnā, kai te whakarite nei nā kai mahi, nā kai, te whakahora i nā tēpu i tēnei wā tonu. Anei anō hoki tētahi, tēnei tiri nunui nei, me taku rongora, ko te nui nao nā tānata ka kuhu atu ki tēnei ti, ki te kōrero rero, ki te hui, ki te kai, ki te inu, ki te kai rānei. Me taku mōhio, he whare kai konei, ko nā pihopa. Ne? Ko nā pihopa, ko no rātau te rā whare, ka haere atu, ko rātau me ki nā tino rangatira, o te hāhi kai konei, ko nā pihopa. Nā ati pihopa hoki, nā kai koneki. Me taku mōhio tunura e tātou mā ko nā, he nui nā kaumātua kai kone. He nui nā kaumātua, me te raue ki te kite atu i nā kaumātua nei, e wā haerehia nei, e āwhina haerehia nei, e nā rangatahi. Nā, kai tēnei, me ki he tokotoru tapu, nā kura e kōrero hiake nei, kai tēnei hui i tēnei wā. E tātou mā, ka kite atu rau i nā kura, aua kura ara, me taku kite anō, kai te taha o nā kura kaupapa Māori o whakaoriori, nā te kura kaupapa Māori o Wairarapa, ki te atu i a rātau i te taha o nā kura me ki auraki nei kura, ai te kura auraki, nari he kura hāhi. Kura hāhi kōtiro, kura hāhi tāne, pēnei i a Rathkiel, me te kura hāhi me ki ko nā nohi wēnei. Kai roto nā e toru wēnei kura, kai roto o whakaoriori, nā ko tai mai rātau, nā ko te kura Māori, te tua whāo o waua kura. Ahoi anō koutou mā, tēnei rangi ka rekore ka kōrero hia wētahi o nā kaupapa nui a te hāhi, te kite atura kai te kōrero hia, te tikana me ki poronihia, i tai atura rātau ki roto o rānana, ki te taki i wētahi kōrero, e pāna ki nā huarere, tai atu rātau ki reira, ki te kawe atu i wētahi o nā kōrero, e pāna nā whakaro o tanata New Zealand, o tanata hāhi rānei, mo tēnei kaupapa,
nā rere nā huarere, ne? Koe rā tētahi o wārātai tino kaupapa. Nā, enari, ka whakaaro ake au i te ātāhua hoki o nā kaupapa, kai te nā kau o te kuia nei o Waitohi Ariki, ka kōrero ia he hau e tahi o nā kaupapa pai ki a ia, ana ko tētahi o nā kaupapa pai ia ki te tiro, ki te āta whaiwhai, ana ko te mea tēnā, ko te iti o nā whare, mo te huna kaina, mo te hau kaina, mo nai Māori hoki puta noa i te motu. Ko tētahi ra, ko te whakamate momori, puta noa i te motu. Ki roto hoki o te wairarapa ka kino ke, nā mate whakamomori wai nā i nā tamariki. Hoi anō, kai te kite atua hau, kai te ka whai hoa hau, i tēnei wā. Nā e mene mai nei, take tarata i konei, kai relo mau e te mō kia mau e nari kai te pai. I te mea, kai te haere mai ia ki taku taha, nā kai pērā ki a Wiremu, hāta kehi ke, nā kōrero a Wiremu, tana ta hāta kehi. Ara me te kite atua nei taku hoa, kai te haere mai nei, mene mai nei, tana kanohi ia. Hoi anō, e tātou mā, kai konei rā, kai te hui whakanui te motuhana me te nohanga o Waitohi Ariki koe o lei pihopa tuarua o te upoko o te ika. Koe rā te kaupapa whakaharahara te roa nāke o tēnei rangi. Nā, ko tāku nei, tēnei, te kawe atu rai wetahe o nā kōrero, hei whakakiki nā whāruarua o te whakaaro, o te kōrero rā nei. E koutou mai, noho mai nā ki nā kaina, tari nā rerare mai rā ki we nei kōrero, nei, tō tata tonu kia ore hoa, ko mati tēnei. Nira Simmons, tēnā koe. Tēnā koe, ko? Nira. Nira, 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 ko te mea, e tīmata ke i tēnei ata he rangi ātāhu. Ai, kua whiti mai, kua awa kia tamanui te rā ki runga kia tātou. E hara. Nei tāua kua tatatonu mai te whitina mai o te rā kia tāua. Ei whakamahana rei, tāua ei whakareka pēr, ei whakamahana ia tāua kia reka ai nā kōreo. Koi anō. E hoa, kei te whea taki wā koe e mahi ana i tāu mahi? Kua au te ātiriko na ki te kīngitanga, noho anau ki Waikato, nō reira hoki au, e uri nō Raukawa. Tau arohenga o roto o te hāhi mihinare kia nei ko te manawa o te wheke. Koina tonu te manawa o te wheke. Te manawa o te wheke, ko tainui te arawa me mā tātua, pihopa ngā rahu kātene, kuia rā te hepara o tau arohenga, tau ahui amorangi. Heoi ko au ko te ātirikuna ki te kīngitanga nohana ki ngā rua wāhia, te kanohi o te hāhi mihinare kia kīngi tūheitia. Koe ngā tonu te kairoto i te inua o te tūna. Well, he honore nui rā mo te kuia nei ahoa. He honore nui rawa. Koia rā ko te tauira o te aroha. Koia ko te tauira o te rangi Māori. I reira au i te hui i tohua ia ki runga o Waimarae ki Taranaki, ki Waitara. I reira tonu au i te wae i whiriwhiri ana te hunga o tēnei takiwā o tūpoko tika ko Waitara tau pihopa tuarua. Me te kua o taku ngā kau i tā rātau whakatau ko Waitohi Ariki ka tū hei pihopa mō rātau. He wahine humari, he wahine kaha, wahine whakapono. Nō reira, kona te ngā kau, ko tutuki tēnei rā. Tā kaupapa ka kite atua hau, ka rongo atua hau. I ue tahi kaupapa e nā kau nui tia nei te kui anei. Tērā ko nā kore kaina, ne? Te kore kaina, te kore whare pēr. Ko te kore kaina tonu. Tētahi ko nā mate whakamomori kai te kitea i te ao. O tira ki konei ki tēnei rohe. Ka pēhea ki a koe wērā kaupapa ki puta noa i te motu.
e rā kaupapa e rua nui rawa. E ngau nei a tātou te iwi Māori. Ahakoa no te whi iwi, no te whi taone nui, e ngau nei e rā mea e rua te kāinga kore, te mate momori i a tātou katoa. Ko te kāinga kore, he take te nuinga o te wā e ngau nei te hunga e noho ana ki ngā taone nui. O tira ko ngā mate o roto o taua take, e āhuarite ana ki te colonisation meki. Te kore mahi, te uauatanga, ngā pēhitanga e pēhi nei ai te hunga pōhara, te hunga rawa kore, nā rātou a tēnei taumahatanga e pīkau nei. Hoi anō, ko tā waitohi ariki e hiahia ai, kia kimi he rongoa, kia aru atu te hāhi ki e nei tangata. Kau e aru atu ki te hunga whairawa, me aru atu te nei hāhi, te hāhi mihinare, tōna hui amorangi e tūpoko tika, ki te hunga kore kāinga, kia whiwhi ai he rongoa, kia whai kāinga rātou. Ko te tumunaku ia kia whai kāinga anō i roto i te hāhi. Me taku ki te atu i tana hia ki tētahi kaupapa pēnā i te kōhanga reo. E ako nei te reo, tērā pēr ka whai wā ki te ako i nā kōrero te whakapono. Te whakapono mihinare ki roto i wera tērā momokura. Nā i runga tonu i tērā ka whakaro ake hau mō tēnei kura. Te tāhua o... tāhua ke tēnei kura, ka hikoe koe haere nei, anō nei, kai roto au tētahi o nā kura Pākehā nui o roto o Tāmaki. Tika. Ka kite nei tātou ki roto o Waitaha, nāna pēnei tēnei, nā kai tua whenua nei, me te tāhua. Ki te atua hau te tāhua tonu o te tū o nā tamariki. Tika. Nā rātau mātau i tiaki. Ia mātau e whakaike ana ki runga ki te kura nei kei reira rā ngā tauira o te kura. Haere pēnei ana, haere pēnā ana. Ana, e hara i te mea kai te whakahāwea, kai te hara nei, e nari kai te whakaroa ki hau. Paikare, kai te kite atu hau kiri Māori, kiri Pākehā, kiri Hainamana, kai konei katoa. Nei, kai pōhehe tātou ma tānata whairawa noho e nei kura. E nari, kau. Mātua rā me mohe o tātou, ko tēnei o ngā hāhi, ko te hāhi mihinare, e tātai ana ki te iwi Māori. Ki ngā iwi katoa, puta no i te ao. Po tēnei tētehi o ngā hāhi, puta no i te ao. E timata ana i roto o Inarangi, i roto o whenua ke. Engari te tau kotahi mano warurau te kaumāwha, i tau mai tēnei o ngā hāhi ki runga o Aotearoa. Tuia ki te whenua? I pōneke nei ko waku tino hoa, no St. Paul's i te awa Kairangi. Nā, ka kōrero mai rātau, tā rātau tino miharo ki te tikana Māori. Nā ko rātau e nei kua whātau i taku taha e ako ana i te reo, e ako ana i nā tikana. E pai ai te tiki atu, te whakamahi e tahi o aua tikana, hei paina mua tātou tamariki. Nera. Kei te pērā te hāhi nuku no atu i te motu. Nera. Ko tērā te tumanako i. Kua whai wāhi tātou te iwi Māori ki roto o tēnei hāhi. Kia Māori ake te tū. I nei rā, i tēnei rangi, ka whakawahingia waitohi ariki hei pīhopa i roto i ana whakapaparanga Māori, i roto i tāna tūnga hei Māori i runga i te mata o te whenua. Nō reira, ka tāia tonu te Māori ki te tohu, mea hupewhi ana i roto i tēnei hāi. Nā koina pia te tātou tino kite i nāe nei, te tino whiri, ana tikana. Nā i tēnei wā, kāta mātaki atu ana koe, tērā te rere o te wairua Māori, o te wairua
Pasifika o te wairua Pākehā nei, kua hono anō nei e mea whakaranu hia, kua kotahi haere. E nā koe rā te taku mōhio, ko te whakakotahi tana o nā iwi i runga i te whakaaro pai, o runga i te whakaaro kotahi. He mea nui tērā. He mea nui tērā mo te hāhi. Nera? He mea nui rawa. Ko te kōtuitui o enei ahurei katoa. I te mea ko te atu e ki ai, he tamaiti tātou nāna. Ai, kia. Nāna no tā tāua Māoritanga i homai kia tāua. Kore tāia te karo. He Māori. Ao ngāke o te rā, he Māori tōna tōrengitanga, he Māori anō. Nō reira, kua roa rawa aku tūpuna i roto i te hāhi e whawhai ana kia Māori mai te tū, kia Pasifika mai te tū, mō rātou kia Pākehā mai te tū, mō te hunga Pākehā i roto i tēnei hāhi. Kua tūtuki, kua whai tūranga te pihopatanga o Aotearoa me ona neke hanga katoa. Anō nei, nā runga i o tātou a rere kēna, kua kotahi tātou. Nera. Tika. Aha kua e maha o nā wāhanga, kotahi tonu te tinana. Nā koe nā te mea, kai te kite atu au i tēnei. Me taku rongo atu i waku hoa, o tā rātou tino, Pākehā katoa. Tino hihia nei ki te hara mai, nari, nā runga i nā whakaneke tētāia. Nō reira, ko tae mai a Matiu, ai kawe mai i wētahi tuāhua o te aroha, o te tūmanako, te whakapono ki konei. Mō koe ka kite atu ai wētahi o nā kaupapa a nui a te hāhi e taki nei, e kawe nei ki te ao. E kite atu au i te tikana Pasifika, i haere nei ki Rānana, ki te taki nā kōrero mo nā huarere, e pāna hoki ki a rātau, tērā mate mea, aituara nei te rewatana o nā wai, ane kai nei nā whenua. Nō reira, he nui nā kaupapa, kāre noho e rongo hia, nari kai kona te hāhi e taki haere ana. Tika. Ko tērā tetehi o ngā kaupapa nui o te wā, te whakaweratanga me ki o te ao. Ko tā te hāhi, nā te atua tēnei ao i hanga. Nōna te rangi te whenua, me ona mea katoa. Me tiaki. Ai. Nā reira, tika tāu i haere tētahi māpū ki Rānana, ki Inarangi, ki te kōrero tahi. I te mea, ko ngā tātou whanaunga o roto mai o te moana nui a kiwa, ko rātou ngā mea kei te mura o te ahi me ki, o tēnei o ngā kaupapa, i te mea kei te piki tonu te moana i runga i a rātou. Ai. Ko tātou anō, tātou te Māori anō tērā, ngā marae tata ana ai te taki moana. Moku ake, ko kāwhia moana, ko Aotea, e rā momo takiwa, kei te piki haere. Ai. Mō koe kei te kamahi au i te taha o tētahi rōpū ko te City Mission. Nā wētahi o rātai, me taku mōhio, kei te hāhi wētahi o wēnei tūmomo mahi ki te āwhina, ki te tautoko i te rawa kore, i te huna pani, kei wahora, kei roto i nā taone nunui e mahi ana. Ne? Ai. E mahi awa mahi runga i te whakapai e meana te ariki, ka kua te hunga rawa kore, ka kua te hunga e tangi ana, ka whakamāri e te rātou. Koe nā ngā whakataua te ariki a ihu i aia e kauwhau ana. Ko tā te hāhi e whakatinana ana i ngā hia i ngā tohu a tō tātou ariki a ihu karaiti. Ko ngā mahi o roto o ngā taone nui, ko ngā City Missions pērā rawa i roto o Tāmaki, roto o Kirikiri roa, Pōneke,
ko te whakatinanatanga o tēnei mea te whakapono. I te mea ka ki anō te paipera, mau tō whakapono ki te kore he whakatinana i aua whakapono. Kaua haere ki te karaki e tuku ino e nahe a te rātapu a te mane hoki anō ki te pāpara kauta ki ētahi atu mahi. E kao, me whakatinana tō whakapono ia te rā. Ko e rā momo wāhanga o te hāhi kei te pēra arawa, ki te whakatinana. Mō koe, e aroha mai mō waku kōrero, engari ka tiro atau ki a koe me taku ki te atu i te rahi o te kaumātua, o te kukuia, kei kone. Ana, kei roto i te hāhi, ka te mau i ngā tohu o te hāhi. Me taku whakaro ki te tiro atu ki a koe hoa, me ki rangatahi. O e koro. No reira, hea tēnei a te hāhi i nā kau nui ai koe. I au e tupu ake ana, i haere au ki tētahi kura o te hāhi, pēnei rawa i tēnei o ngā kāreti, kei tāmaki ke, ko Dilworth. Dilworth College, Kaina au ki reira, heoi i au e tupu haere ana, ko taku kraua tērā ko ia te ringa tohu mōku. Nānā no i tohu kia pērā au. Nānā no i whai whakaro kia aru atu ki te taha wairua. Ka mutu au i te kāreti Dilworth, tō tika rawa taku haere ki te kura minita, ki Hoani, ki roto o Tāmaki Makaura. Ai. Te kaumātoru aku tau, ka motu hia hei minita i roto i tēnei hāhi. So ko tata te kautau au i nānei, ka noho hei minita mo te hāhi mihinare. Nā te atu i karanga, nā no i tohu. Ai tika tāu te nuinga o a mātau minita, he koroheke he ruruhi. Engari, kei te piki haere, te hunga rangatahi e hiahi ana kia pēnei rawa te oranga. Ko te mea nui i roto i enei momamahi ko te aroha. Kāre he kuputu atu i te. Ki te iwi, ki te hunga katoa. Ai. Au e. Nā, i tērā, i himata pēnā mai koe ki roto i te hāhi, kāre kore, kai te kaha, kai te pakari tonu o whakaro mo te whakapono ki te hāhi. Ai. I reira au a whakaro i roto i a hau mai taku whānautanga i au e pēpi haere ana, haututu haere ana, mo te katoa o taku oranga, he ngā kau nui tōku ki tēnei hāhi. Tēnei te hāhi o taku whānau, i kuraina i taku kraua ki te aute, mai taua wātaino mai ki tēnei wā e whānau mihinare mātou. Nā, nei anō ko te tuarua o taku miharo atu ki a koe anei. Ko tō reo. Ko te wiki tēnei o te reo Māori. Ai, tika. Me te mahuru Māori, ana. Me te mahuru Māori, ana. Paraone, ki ora, paraone. Ai, taku whanaunga tērā. Nō raukawa tonu tērā. Na huri hea paraone, kia marama te roa. Ahoi anō, no hea tērā? Well, no taku kraua anō, nāna i whakatō te kākano o te reo i roto i au. Hoi anō, i kuraina, o ai haere au te kohanga reo. Ana, koina. Ka mutu i au i te kāreti whai ana i te reo Māori. Nā te hāhi anō? Ai. Roto i ngā neke hanga o te hāhi. Nā e whakapono ana au ko te hāhi tonu tētahi puna o te reo. Ai, tika. I te mea tōku māma wōku korau o kui ana pēnā katoa kaha ki roto i te reo. Au e, taukiri e, hoi anō e hoa, me he mea kua whai wā koe, ko haere. Nā, kei te pai, kei te moia, kei te whakarite mai, nō reira nā mihi ki a koe. Mo tēnei whai wā nei a hau ki te kōrero ki a koe, mo tētahi wā poto, nari, kei te moia au ki te he kaupapa anō tā hau, nō reira, ko tāku te marina nui ki te noho ki te kōrero ki a koe hoa. Nō reira, mā koe kōrero haere atu. Kia ora rā. Ngā mihi nei, tēnā. Ana.
No reira ra e koutou mā, ana, ko Matiu tonu tēnei, Matiu tahi, e kōrero nei, e pāho atu nei ki a koutou. Me ki te mana kaina o tēnei takiwā, nei kai konei mātai, kai te Kāreti, Rathgear College, ko te kaupapa whakaharahara i tēnei nā, ko nā mahi a te hāhi mihinare ki Aotearoa, ki New Tireni, ki nā mautere o te moana nui a Kiwa, ko rātou rā wēnei, kua tū nei tēnei kaupapa whakaharahara, te motuhanga me te whakanohanga o Waitohi Ariki Kwaio. Hei pihopa tuarua o te upoko o te ika. Me te ahara, kai konei au, kai roto i te whitina o te rā, aha tāhua e kare mai, tēnei wā, i tēnei ata, i tai mai a Matiu ki tēnei kura, pona wiriwiri ana i te mātautau o te whenua, i te makariri. Nari e nāia nei, kua whiti mai, kai te rongoa hau i te mahana o Tamanui te rā. No reira, me ki ko tai mai anō, he manuhiri ki taku taha, ki konei au ka kōrero a mau, tēnā koe e kare. Tēnā koe e tamatua? Konei a matua me matua ana ki a rau. E kama. Ko Matiu a hau e hoa, te kairepea te huna e whakaroko mai nei mōhio, na ka tahi anō tāua ka tūtaki. No reira, aroha mai enari koe? Kia ora, ko taku ingoa ko Robin Pōtangaroa. Kei a hau i nei wā te tiamana o Ngāti Kahungungu ki Wararapa, ko Ngāti Kahungungu ki Tāmaki Nui Arua Settlement Trust. He parishioner i a hau, ki ro i ta hāhi o Auntie Wai. Robin, ki te ata hau i rongoa, kai te rongoa ata i tō inua, me ki kua haupea tētahi i tika te ako a nā hitori Māori ki a mātau i roto o mātātua, i roto o Ruatoki. Ana ko tētahi o waua hitori ra e kōrero nei mo Piripi Pōtangaroa. Ko Paura Pōtangaroa. Paura, aroha mai, Paura Pōtangaroa. A Pōtoro? E ke ana ia rātou mai i aua wā he a Pōtoro. A Pōtoro, nā. Nā, i tērā nā koe, kai te kōrero ki te whānau. Tika tōni ko taku whānau. Mi ara tēnei kia. No reira, ko koutou tēnei kare kore te hari me te koa, ko tai, tā koutou wahine. Ko tēnei rā, ta māhini. Ko tēnei rā, te rā whakahirahira i a tātou a Ngāti Kahungungu, i a tātou anō a Rangitāne. Ai. Ko tēnei te rā nunui. Nui tēnā ko. Me whakapākia ki a koe. Ai. Not since Governor Grey, and not since the kōrero of the prophecy upon the marae at Te Odiodi, have we in the Wairarapa seen an event like this. Oh my gosh. This is how special this day is to our people. Yes. And when we say hari and koa, the tears are flowing within. Because for us to see one of our own, to be declared a bishop, but not only that, it is actually one who carries a name that is significant, Waitohi Ariki. Yes. You know, she comes from a family who have been very church orientated, whether it be Anglican, whether it be Mormon, and whether it be the church of her father, the Church of the Seven Rules of Jehovah. Yes. She has a legacy of faith unto God in her family. Her brother was a bishop in the Mormon church, recently passed. And she... So it's right there. It's... The essence of this family is a faith and a belief in God, irrespective of the hāhi. Yes. You know, so, e wahine ronga nei. Yes, and
this is reflective of her, isn't it? Or I think you see And in here, the heritage. it's a heritage, but if you were to know Auntie Y, you would know that she has given everything up for God. She recently retired. Yes. She didn't know what she was going to do. Yes. And she just says, God will take me where he will take me. Believe it or not, I was her proposer for her to be the bishop. I was going to ask that, and it must have came from somewhere, and that I wanted to know. In myself, I wanted to know, I wonder who started the push and that too. Well, the thing is that she says, bro, I have to go to this thing for the bishop because I'm standing for bishop. Can you drive the van? I says, oh yeah, okay, then I'll drive the van. Oh good, now that we got that sorted, can you be my proposer? And I says, well, what the hell is that? I said, I'm a Catholic. And she says, oh, well, you got to say these nice things about me. I says, take it for granted. And she says, and I don't know anybody else who can stand up and talk 10 minutes for nothing. I think that's why you and I are sitting here, and we can do that. Oh yes, and I have to tell you, the day of the election process, Archbishop Don, he was instrumental, even though I was writing, because I hadn't bothered to write a speech, but he gave a sermon on the characteristics or the principles of what a bishop should be. And as he was doing that, I was actually writing what I believed the characteristics of a bishop should be. And I can tell you as Robin Pōtangaroa that Auntie Y has the grace of God upon her. Within our little church, of which we had roughly 14 people come every week, roughly, there was another part of the Anglican church which had a bit of a disruption. She invited them to come into our church. It flowed to over 100. And she's a person who can build relationships. And one of the characteristics of a bishop, if we go back to the early days of the church, is like a shepherd. Yes. It's the shepherd that brings the flock in. Yes. And I aligned her to somebody who can be a shepherd, who can bring a flock back and actually look after that flock and bring it back into a paddock. And so she has the sheep. In Treaty Settlement, I got the goats. You know? Yes, I see. No, look, and you got to tell me in that with the people, the full force of the people behind it. Yeah. I'm curious in that, where are our rangatahi? Because I see them here. Yes. I see so many rangatahi right here. Well, at the back I have seen the acolytes, which are a lot of the young Pākehā ones. There are a few Māori in there, I would hope, but these are a lot of the people who come to our church, to our Māori church, Te Heparapai. We have a antrium where young people learn about the life of Christ, the love of Christ, how to be a good Christian. Auntie Y has helped grow that with one of our other resident ministers, Reverend Liz, I forget her surname, but they've been the ones right behind the growth of our church at Te Heparapai. Okay. Things starting to fall into place, and that Waitohi Ariki is a very special person. Very special, very humble. Yes. Humble, yeah. But you can't take her for a fool. Well, because she'll have you. No, you're not the first person to say that. That's good. That's something that we've heard, and while in that there's a absolute softness in the heart, and there's also a good strength in it. A very strong strength. I would probably hazard to say some of the other bishops have found out. Okay, she's not going to be just sitting there and bishoping, and she's going to. Oh, no. So, do you know what's going to happen here? This is the ceremony itself. I think it's going to be starting soon enough, but I think everything's here to a time. So if your time says midday, I don't know. Maybe middays it's absolutely starting.
But I think that's just getting everybody ready to get ready. Okay, Yeah. the bell tolls and their rings and that, and letting everybody know Yes. at this right. Yes. No reira e tātou mā, kei te mātaki atu i nā pirihi, nā pihopa, e whakareri mai nei ki muri a Māua, Māua ko Robin i tēnei wā. Hoi anō kei te pai tēnā, ko tangi te pere, ki te taki, ki te whakamōhio i nā tānata, haere mai, i pērā tonu i nā hāhi katoa, koe rā hoki te mahi a te pere, ki te karanga i tōna minena, kia nau mai, haere mai, kia piki mai hoki. And something that I saw which I felt was quite cool. I saw kura kaupapa Māori here. Yeah. And that tells me that it's right across the community that she works in that, because, normally the kura kaupapa Māori, they stay shy of these type of huihuina. But here they are. Here's the local kura kaupapa Māori with the Trinity. Yeah, with the Trinity schools. Yes. Yep. This is really big for us as te iwi Māori, but it's really big for our Pākehā community. What I would say in closing was that at the marae for the last 2-3 days, everybody who attends church, who are parishioners, whether they be Māori or Pākehā, have been helping at the marae preparing for the kaihākari. Preparing for the tables, all the things that will go on the table. Amazing. We didn't have enough time to cook all the kai. A cord was put out. All the parishioners came in, took some of the roasts home and cooked the roast at home yesterday. That's the sort of drive that's going on. I got to tell you, and that it's like that too in where I am in Te Awa Kairangi. And at St. Paul's, some of the parishioners there and the deacons, and a couple came over home yesterday, and they says, "You're going up to that thing, Matu?" Yes. And they says, "We were out walking up in the hills, and we saw these flowers growing up along the trees." And I said, "Pua wānana, puangiangi." And they says, "We picked some, Matu. Could you please take this and that to the venue, and please, and that on our behalf," because they couldn't come. And I thought to myself, there it is, and that. Māori atu, Pākehā atu, Tangata Pasifika atu, doesn't matter. The strength and the conviction of the whakapono is deep, runs deep. And the thing is that this is an occasion where we show the Christ-like love that we should have for each other as Christians, is what we practice to be. And Auntie Y leads from the front. Oh, look at that and that. Well, look, I better let you go in that. I know in that you're most probably part of all this and that, and and I know in that if it was me, I'd be wanting to be right there. Well, actually, I prefer to sit right at the back. Oh. Easy access out of here. Hey, look, and I just want to do for our listeners and that about Rathkill, and that, so they understand that Māori atu, it doesn't matter who you are. This school is open to you, isn't it? Yes. This is probably the only event in the Wairarapa that could host this. Lock, stock and barrel, all on the same property. And the relationship that Te Heparapai has with Rathkill have opened their college to us. And that is the love and affection that she has held within the community, within our Pākehā community, within the church. And we have a lot of kids in that go to Hukarere and to Te Aute. And this is part of they're part of this, eh? Yes, part of this. And yes, we've had Māori come to this college. A couple of my own family attended here in the 70s. And they went on to bigger and greater things from here. This is a good college for young people in a Christian environment, but a growing environment educationally. I got to say, and I do remember and that being totally impressed with Marama Fox. Marama Fox. Her boys went here. Yes. Oh, did they?
And I remember them in that when they were doing in the Māori speech competitions and things like that, and they goes, oh, which school is that boy at? And it says, oh, Rathkiel. And I said, and they where? And well, they came over here and they soon found out. Yep. It is that good a college. Yes, yes, and I myself went into some of the to use some of the facilities, and this place is, as they say, tū meke. Oh, you know, absolutely tū meke. We were that impressed with them allowing us to have this event here, and their kids are there. They're waiting on everybody, and they can show everybody where to go. The whole college has been open, and it's still a school day. Oh, I've been watching who I presume are the staff and teachers, and I am impressed with the way, you know, they're not lording it over people. They're not doing, but they're in actual fact they're just a helping hand to showing people where to go, what to do, or you know where they are. I'm impressed and that with these people. I'm impressed with the staff, and I'm totally impressed with the tamariki. And it's so nice to see young Māori boys in that, and probably young island boys as well in there, and the way they carry themselves in this place, and that, oh, it's just lovely to see, and that, and in some ways it's a real throwback to the old schools and that, and you know where they were young men. Young men. And young men in the church school. Yeah, well, I went to a church school and Tipene? No. Hatopaura. Sorry. Yes, no, you're good. Hatopaura. I'd say these are young men. I think we were rat bags. Well, I'll tell you what, and that they're still strong, and that it doesn't matter who they are, and that our young people and that are. As I see here and that, I mean, I just love and that seeing the way they're dressing, the way they carry on, the way they carry themselves and that. I mean, it's just so awesome and that to see that sort of thing. And dare I say it, right out here in Wairarapa. Well, I think Wairarapa has some great attributes, and if they can be showcased and showcased for the rest of the world, albeit. Oh, absolutely. I mean, a lot of people probably don't realise where the school is and that Rathkiel and that, let alone have heard where it is and that. No reira, I'm going to spend a bit of time in it to tell the audience and that people in that who are watching where Rathkiel is and why it should be a school that, hey, kei te pai to consider it and that to send our tamariki. Yep. You know. I think as an old boy of Hatopaura, one of the things that we should always strive as Māori is education. Yes, absolutely. When I was at school, there were the 3 R's: rugby, arithmetic, and religion. But education is the key. Yes, absolutely. And it's because today and this morning and that I heard one of the speakers and that mentioned that te mātorohanga. Oh, mātorohanga. And as a person that came through a kura kaupapa system in that in Tāmaki when it was getting built or building up the kura kaupapa Māori, Tuki Nepe, you know, she took and that the kōrero of the mātorohanga and made it into te aho matu as they know it now in the kura kaupapa. So the legacy here that Wai and that carries and that. Ooh. Yes, and I will tell you the legacy that Marama Fox's sons carry too. Oh, yes. They are descendants of the mātorohanga. Oh, it shows. Sorry, I should rephrase that. They are descendants of that teaching. Yeah. Of that teaching. Yeah. It shows. Yeah. It shows in that. And I've always said, honestly, I have always said, when you listen to those kids coming out of Wairarapa, because that's the mātorohanga is coming through bit by bit and slowly, and it's already out there in the kura kaupapa Māori, but a lot of people don't realise the mātorohanga is here. Yeah, and his writer was Whatuhoro Juri. And Whatuhoro Juri is the tupuna of those boys. Oh,
Well, see, There you go. hey, Yep. wow, it shows. Yep. It shows in that, and it certainly shows in that, and Whaia Wais and that, you know, the kōrero, the history for her, that, you know, she was born of ariki. Born of good, solid Christian values. Yes. You know? Yes. You know the thing in that, which is always amazing, which has amazed me, is you know, the Mormon side and the church side, and that, and there they coexist, and here's the product of it. Yep. There it is. Yep. And I think in that this day is, you know, just absolutely worth celebrating, and I can see why the people of Wairarapa and that are just so proud. We're definitely proud of Auntie Wai, and we're all in behind her. Yes. You know, and she has a huge job as a new bishop. Yes. In her district, and we would give our support to her totally. And even though the role I play within our iwi is a particular role, I will give her my unconditional support. And I think that's the way it is in there, because you got to have a whakapono. Yes, and you have to have those around you that you can call on to support you, because the burden shouldn't be carried alone. Yes, sorry, absolutely, and you're as good as that support, and that those people that are on your back, behind your back, and that are around your back, and they're just, you know, with a hand on you, and they're not pushing, but just there, and that. They know, and they know that if you ring, you go. Yes. Oh, that gives such a beautiful picture for our listeners and our viewers, and that about Waitohi Ariki, and oh mate, it's a lovely, it's a beautiful picture, and that for them to look at, and. But it's more than a picture. It's actually a real person. It's a real person. Who's it's a doing real story. Things in the real world. And who has a real vision for how she wants, as her time as bishop, for it to be seen. And that's about the regrowth of the Anglican Church within Māoridom. Aye. Yeah. Well, I really wish her the luck, and my mum and that will be listening to this, and that because she's a hardcore Anglican, and that up in Mātātu and up in Ruatoki there, and she carries the faith, mum, and so I think it's just awesome, and that. And I'm just so happy myself and that I was here to be here and to witness and that. And I'm really hoping and that the organisers have said and that I can spend 10 minutes. And if I spend 2 minutes and that, I'll be happy with that. Yeah. And because I have a feeling, I know the special essence in that person that's in there, and dare I say it, I want a piece of it, and I want to touch her because it's a special person. Yes, and she's not afraid to show her feelings. If she feels she needs to have a bit of a tangi while she's giving the sermon, she'll have a tangi. Oh, yes. But she'll tell you the truth from the bottom of her heart. Oh. And that's what you want in a leader. Somebody you know that is the essence of that person. No reira, e te rangatira, kei te rongo atu i te tangi o te pere, tērā pēr ka tuku atu i a koe ki te haere, mā koe whakaoti i tēnei, nā mihi ki a koe, nā kōrero a tāhua, kua marama mai nei mātau ki tēnei kukuia, ki tēnei wahine, ki tēnei tipua, o te hāhi mihi nare. No reira, tēnā koe, nā mihi rā kia koe. Tēnā koe. Nā mihi mahana ki a koe. Tēnā. Kia ora. Kia ora. No reira rā e koutou mā, rā ko hoki mai rā kia hau, kia matiu i tēnei wā. Kei hea nei, ko ai, kei hea nei tātou i tēnei wā, kei te kura, kei te kareti o Rathki o tātou. Kei roto i te taone, kei waho tonu mai i te taone o whakaoriori, tata atu ki te marae o te oreore, nā ki konei me ki ko te kāina ko Masterton, ne? Kei roto i te Wairarapa. Nā ko tēnei
tēnei hui ko te motuhanga me te whakanohanga o Waitohu Ariki Kwaio. Ko tēnā kōrero ko te ordination me te installation of Waitohi Ariki Kwaio as the second bishop of te upoko o te Ika. Me te hae tātou mā ko ia te wahine Māori tuatahi kia tohua ki tēnei tūna ātāhua nei me tā tātou rongo mai a Robin nā Pōtangaroa nā he tino wahine tōna kōka, tōna whaia, tōna anati me te aha kei muri aia ko nā hapu o te Wairarapa nā rātau tēnei wahine, tēnei tuahine, tēnei māma, tēnei kuia, tēnei kia ahau nei e tipua tonu tēnei wahine, e tipua e nui te aroha, nui tōna nākau, pāreka reka kia ia, he hare te pāreka reka engari rawe kia ia, te kuhu haere atu ki roto i o nā hāpori, ki reira, ki te kawe atu, i nā kōrero te rongo pai o tōna whakapono, me te hara o tōna nākau, ko ia tēnei, e rānona tia nei, e rongo nui hia nei, koe rā Waitohi Ariki Kwaio. Nā kōrero katoa, kua rongo hau mōna ara, he kaitiaki, he kai manaki, he kai arataki, he para mo tōna iwi ki te Wairarapa, mo tōna iwi te iwi Māori, mo tōna iwi me ki ko te whānui tana o New Tirini o Aotearoa, e hara i te mea ka noho puku ia ki roto i Aiano, ki roto i tōna no kaina, i tōna no hāpori ehe, ko tēnei kuikuia, ka putātu i tēnei rohe, putātu i te motu, ki te taki, ki te kōkiri, i nā kaupapa o te hāhi. Anō reira, koe rā tā koutou e whakarongo mai nei, i te roanake o tēnei rangi, me ki i tēnei ata, i himata mai nā kōrero, ki te pōhiri, mai te pōhiri, kai te neke atu rātau ki te ordination and installation. Nā koina te kōrero, te motuhanga, me te whakanohanga o Waitohi Ariki. Ki muri āhau, kai te kite atu ko te hāhi tonu tēnei, ko nā acolytes, nā acolytes ki mua, ko nā deacons, ko nā bishops, nā pihopa, kai konei katoa rātau, kai te whakareri atu, ki taku mōhio, ka kuhu atu rātau, ki te whare karakia, anei konei, ko te motuhana me te whakanohana. Ko tēnei he nui nā kōrero mō tēnei tēnei wāhana o te rangi. Tuatahi ka kuhu atu rātau ki te whare karakia, ki nei ki te worship space. Nā ko tēnei wāhana, ko te tomokana, te procession. Nei, ko tēnei mea te procession, kai waho katoa nei rātau, taku ki te atu, kai te taki wā o te ono te kau, te huna e mau nei o rātau kākahu mā, me o rātau tohu i te tūna, o rātau tūna. Nā, ka kite atu nā acolytes, ko rātau kai mua, ko rātau kai te kakawe atu rātau i nā me ki nā pau, kai runga i nā pau ko nā ripeka, nā ko rātau ki mua.
Ka haere atu rātou ki mua, ka ku atu ki roto i te whare karakia, ka karangahia rātou, kātahi ko te whakatika, the gathering of the community. Nā he waia ta whakamoemiti, the song of praise, anā ko te hau i te rongo, the forgiveness. Ne? Koe nā tēnā. Ko te whakaangitana, ko te presentation tēnei, a whai muri i tēnei, anā i tēnei ko nā āti pihopa, ko rātou nā kaitaki i tēnei wāhana o te rā. Ka whai muri i tēnā ko nā whai kōrero, ko te himene nā wari, ka whai muri mai i tēnā, whakarongo ki te kupu, ko te rongo pai tapu, the gospel reading. Ne? Whai muri i tēnei ko te whakapono, the creed. Ko te whakaherena, the commitment. Te rāno, ko nā ātipi hopa anō tēnei. Ko te whakataranga, ko te invocation tēnei. Ko te motuhanga, the ordination. Koe nā tēnā. Whai muri i tēnā ko te whakanohana, the installation. Ka mutu mai konei ko te mihi, mihi whakahari. The acclamation, te maunārongo, the peace, te whakawhetai nui, the great thanksgiving, te inoi a te āriki, the Lord's Prayer, the pōhiri, the invitation, inoi, mo muri te hapa, prayer after communion, himene whakamutuna, the closing hymn, te haere nātu, the dismissal. Nō reira e ahua roa tonu tēnei wāhana o tēnei rangi. Ka mutu tēnā, ka puta mai, ka muta mai mai te whare karakia, i tēnei nā, ka whakareri mai te whare o te ora, ka karangahia nā iwi ke kuhu atu ki te hākari. Muri i te hākari, anā kua hoki haere te mine nā, ki wō rātou kāina. Me taku ki te atu raki nā pihopa i tēnei rangi, me ki ko te General Secretary, koe ni te kōrero nei, the General Secretary bearing the Primatial Cross. Nā ko tēnei ko the Most Reverend Donald Tamihere. Ne, ko ia te pihopa o Aotearoa, kai tana taha ko te Archbishop, ko ia tonu pia te Archbishop of the Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia. Nā kai tana taha ko te Most Reverend Fremi Kama, the Bishop of Polynesia. Kai tōna taha no hoki ko te Most Reverend Philip Richardson, nā ko ia te Senior Bishop mo te tikana Pākehā. Nē, kia marama nei tātou e toru nā tikana, tērā ko te tikana Māori, tērā hoki ko te tikana Poronihia, tērā hoki ko te tikana Pākehā. Nā, kai konei me ki o nā rangatira o ia tikana ki te kawe i nā whakahaere. I kōrero nei au i te Order of Procession, nei e kōrero tia nei ko te Crucifer, ko rātou e nei kōrero nei au ko nā tamariki we nei me ko nā rangatahi, ko rātou e nei kai te kawe i nā pau, nā pau e tū nei nā ripeka, e rua rāua, nā ko rātou ko te Crucifer. Ka muri i tēnei ko nā civic guests. Ka muri we nei ko nā licensed lay ministers. Ka muri we nei ko nā visiting clergy. Ka muri we nei ko nā diocesan clergy. Kai muri we nei ko nā ecumenical partners. Kai muri a rātou ko nā bishops. Nō reira e tātou mā, kai te rongo a te wairarapa i te nui whakaharahara o tēnei mea o te mana, o te hāhi mihinare i tēnei rangi. Nō reire e tātou mai, e toi haere atu nei tātou ki te wā, ka kuhu atu. Kai te rongo atu i nā reo, o nā tamatāne, o te kura nei, e wai atu nei ki muri i āhai. Nō reira, e momo nei, kai te karanga atu, ki te Crucifer, ki tēnei rōpū, mua tā rātou kuhu atu ki roto. Nō reira e koutou mā, nā kua hikoi atu, kua taki haere atu
nā tamariki e kawe nei i nā pauripeka, nā ko rātau e nei kai mua. E tātou mā, kai te mau tētahi mea ki taku korokoro, kai te rongo atua, hau i te wai i kamo, kai muri nei e hiheia nei ki te puta, taku miharo hoki, ki tāku e rongo nei, ki tāku ki te nei, mo te nā mahi a te hāhi mihinare i tēnei rangi, te whakatau. Ia waitohi āriki koeo, ki tēnei tikana a te hāhi, te motuhanga, me te whakanohanga, hei pihopa tuarua o te upoko o te ika. Kai runga tonu e rā i te kōrero, kai runga tonu hoki i tēnei kōrero, ko ia te wahine tuatahi, wahine Māori tuatahi ki te kawe i tēnei tūranga. Nō reira e waitohi āriki. Koeo, mō koe taku rongo atu rā i nā kōrero, kua kōrero hia mōhau, kei te mōhio a hau, ahakoa te huri haere i te motu, ki te kimi haere i a koe, i kitea koe, i runga tonu rā i tōu whakapono, i runga rā i au mahi e kitea nei, e rongohia nei au mahi ki roto i tēnei takiwā, ki roto o te wairarapa, ki roto hoki o te upoko o te ika, ana ki te whanganui a tara, tainua atu rā, ki o taki, ki tainua mai rā ki te wairarapa o tēnei takiwā o te motu, kei te rongo rātau, kei te moio rātau, i tono atu te atu a kia koe, ka rongo koe, ana ka whakautu koe, ana koe a tēnei ko tēnei rangi. E koutou mā e te marea, te miharo hoki o tēnei rangi, me te aha, ai tēnei i te kuhukuhu atu, o nā pirihi o nā pihopa ki rote i te wāhi, ka tohua a wai, tohi āriki, ai tēnei wā, ko te mea ke e karema, ko te whitina mai o te rā. E pākia nei mātau e te mahanu, e pākia nei mātau i te ihi, i te wehi, i te wana, i te mana hoki, e hara i te mea, he tanata mihinare, tēnā, he hara i te mea he mihinare katoa, te huna kai kone, enari, kai te rongo, i te ihi, i te wehi, i te wana, i te mana, o nā whakahaere, i kone i tēnei wā, te whakahaere i tōna mutuna, kua whakatauria, tēnei honore, ki runga i a waitohu āriki koeo, te motuhana, me te whakanohana, o hei pihopa tuarua, o te upoko, o te ika. Nō reira e tātou mā tihei mauri ora, nera tihei mauri ora, te kaumārua karaka, anā kua tai atu rātau, anā ka neke atu. Anā i tēnei wā tonu, kai te kite atu a hau, nā kura whero, nā kura whero e kuhaere atu nei, kai te kite atu rā, i nā pihopa i roto i kai runga i o rātau mātena, i o rātau upoko, ko rātau pōtai, mōhio tonu koe, koa i nā pihopa i te āhua tonu o rātau kākahu, o rātau kakahoki. Kai te toi haere atu, āhua hea, rima te kau mita pea te roa nāke o tēnei rārangi tanata e kuku haere nei ki roto i te whare ka mahia nei te mahi i tēnei wā, i tēnei atahia hei tonu nei rā.
No reira, tēnā rā koutou, te taringa are mai nei I tēnei ata, a koutou rā manaaki mai nei, I runga ia ipurangi, nau mai, hara mai koutou ki tēnei rā whakanui, ia waitohi ariki, ko tāku ki a koutou, he rā miharo rawa atu, he rā tāhua, te hari te koa, kua tai mai a hau ki tēnei nā kare mau. E ki pēa, he wāhi anō pēa ki konei, ki te mihi atu, ki tōku rahi, ki roto o mātātua, moi au ka te whakarongo mai rātau, I tēnei wā, no reira, kia kahaki hia te au, tētahi harau atu kia māma, mena konei koe, kua rongo koe, I te miharo, o tēnei rangi, o tēnei mahi hoki. Nei rā e whai muri mai, kai te whiore o tēnei rā rangi, kai te kite atau I nāia nei, ko waitohu aere ki tēnei, me wana kai tautoko, tōna whānau, tōna hapu, tōna iwi, kai konei, kai tana taha, mua te kuhu atu ki roto I te whare. Nā, kai te mihi tonu atu rā ki waku hoa e rua, ko wera muana nia tēnā, ko Robert Pōtangaroa tēnā I tai mai, ko Robin tēnā, kai te mau I te inua o te pōtoro o te poropiti a Paura Pōtangaroa, no roto o nā tau. Nā, ka kare kore, kai te toto tonu o te kuia nei, kai roto I tana toto, e rere ana te toto o nā rangatira, o nā tino tohuna, o tēnei takiwā, nā, kai te mihi atu rā he tātou mā. Ko matu tahi tēnei, kai te kōrero atu, kai te whai kōrero atu, I runga I te, me ki te mana o mana pāho o Ātia Watoa, ki roto o te whangarui, ātara, ngari kai konei, kai te kawe iwe nei tū āhua mahi, e putai nā kōrero nei, ki a koutou, I nā kāina ki a koutou hoki I te whānui tana o Aotearoa, o New Zealand, tai noa tura ki te ao, kia ora koutou e whakarongo mai nei, to all you listeners, to all you viewers who joined us here at Rathkill College. I'd like to extend a huge welcome and I would like to say straight out here and there that I am hugely privileged to come to this hui, honouring and in fact lifting that to Waitohi Ariki Quail into a leadership role within the church in there, and she will be at the conclusion of the service that's going on behind me. She will be the second bishop of Te Upoko o Te Ika, and she, as a matter of fact, and Māori are looking forward to this because she is the first Māori woman to be in there to hold this tūranga, to be made a bishop. And all of Māoridom are here celebrating her ordination and her installation as the second bishop of Te Upoko Te Ika. And Te Upoko Te Ika, and that includes this area here, Wairarapa. It flows into Greater Wellington itself, and it comes up to Otaki. And look, this
I just got to say, and that I'm really overwhelmed in that, and I must admit to having a lump in my throat, and I thought I detected a bit of moisture in behind my eyes here, and because I could hear the talking, I could hear the singing, I could hear the voices, I could hear the happiness, the joy. I could hear it all in there from my seat because they are all behind me. And I'm watching it now, right now, and people have taken their places. As I look to the service area where the service is right now, I can see our bishops in there standing out in the front, and they are in one area. In front of them, looking forward from them, are the people. And they are looking towards the activity of the installation, the ordination and the installation. And whilst the proceedings are in the tent, there are a lot of people outside enjoying the sun because it's absolutely lovely. Raweke e tātou ma, raweke hoki te ahu o ngā rangi. Me te aha te tauke hoki o te tūmai a ngā tama o Rathkiel, me nā i rongo mai koutou i a rātou te ātāhu o ngā reo o ngā tama o Rathkiel. Nā, i rongo ake ahau, nei tēnei taku rongo, nā kura māhita te tumu ake, nā tamariki katoa, kua huri mai rātou ki te tautoko, ki te awhi, i nā whakaneke, kei tō rātou kura. Me taku rongo hoki mai a Robin, kaere he wāhi, kaere he tūranga pai ake i tēnei ki roto i tō rātou rohe e ki te whakatū i tēnei katoa. Me te aha no te hāhi mihina re tonu. Nō reira, ka wai maria nā iwi e te kura nei, me nā iwi e tautoko ana i te kura nei, nā kura kaupapa Māori, te iwi Māori, te iwi Poronihia, te iwi Pākehā, te wai maria, ki te ahu o tēnei rangi, māku koe ki atu, e a tāhua, tino a tāhua rawa atu nā whakaneke. Ka tira, kai te rongo atu hau i te karanga, kāre kore, ko te wāhana tēnei o te karanga ki te minina kia kuhu atu. Nā te nui nāo nā kōrero, i tēnei wā, me taku mōio, kāre pēr, kai te whakawhiti atu pēr tātou, Kua whakawhiti atu tātou, kai te whakawhiti. Ane e tātou mai i te mea ka himata nā kōrero, me he mea tino nana kia mōku ki te kōrero tonu i te wā, ko te puku o nā mai, ko te tino mana o nā kōrero, nā kai tēnei wā tonu. Nō reira, e kare mā, kare roa, nā kua neke atu tātou ki roto i te whare e whakahaere hia nei, te tino kaupapa i whāiti mai, te minena, te rahi, te iti me te rahi, tēnei rangi, te rā, ko te motuhanga, me te whakanohanga o wai tohu ariki quail, hei pihopa tuarua o te motu, o te upoko, o te ika. So there it is, and that we're starting to wind down, and we are now here at the ordination and installation of Waitohu Ariki Quail, Matitai for Ātiawa Toa, tēnā koutou, we're going to move over. Kia ora mai tātou.
Well, before we start at Te Whānau, as I said earlier this morning, the sun is smiling, the whenua is smiling, you should also be smiling. He kaupapa nui whakaharahara tēnei. So please turn to your neighbour very quickly and make sure they are smiling. Nervously. Nō reira e te whānau, me timata tō tātou karaki a nei, rungi tingo te matua, te tama me te wairua tapu. Āmene. Korōria ki te atua, te kai hanga, te kai whakaora, te kai homai I te ora. E ora nei ia, I mua no ia, ke te haramai anō. Glory to God, Creator, Redeemer and Giver of life, who is, who was and is to come. Mr. Nomini Nololoma, kina pagarengu me warakalo. God fill you with truth and joy. A tēnā koutou e te whānau e noho, please be seated. Tēnā koutou I ngā te pia. You've got to come back again. Ai te whānau he karanga tēnei ki tō tātou nei kōhine ki a Pounamu Wharehinga ki te haramai.
a tēnā koe e paunami o tēnā o ngā waiata whakamoimiti. E te whānau ka haere tonu tā tātou karake i te whārangi tuawha, te hohou i te rongo. Nō reira e te whānau wā te karaiti, i te mea kua hara tātou, whakatata mai ki te hohou i te rongo. Friends, we come seeking forgiveness for all we have failed to be and do as members of Christ's body. He aroha tō tātou atua. E te atua aroha, e mōhio nei ki ngā mea katoa. Whakaara hia mātou i roto i o mātou moi koretanga. Aroha mai i o mātou takanga ki te he. I o mātou whakaaro. Nō reira mā te atu e muru o koutou hara kia mau te rongo. Kia koa, kia hari, ko te karaiti te aranga, te tāroi o te riri. Ko te karaiti te pauherenga waka, whakawhaingia te atua tō tātou kai hanga. Whakawhaingia te atua tō tātou kai taurima. Whakawhaingia te atua tō tātou kai unga ki te awha. A tēnā tātou te whānau ka tai ki te wā mo te presentation ki te whārangi tuarima. We thought we'd try and be flash with this karakia and have levels for the cameras and whatnot so it looks good on the live stream. The problem with levels is the archbishops have to keep going down and up and down and up. But at least they'll get their pedometer count today. Nō reira e ngā tipi hopa kai a koutou te wā. Ready? E te whānau a te karaiti. Ko tai mai tātou ki te mōmotu he piopa, i roto i te hāhi tapu o te karaiti. Ko te karaiti te upoko o te hāhi, ko ia nake te mātāpuna o ngā minutatanga karaiti ana katoa. Nōna mata, taino ki tēnei wā, nā te karaiti ngā tāne me ngā wāhine i karanga ki te mahi ki āia. People of God, we have come to ordain a bishop in Christ's holy church. Christ is head of the church. Christ alone is the source of all Christian ministry. Through the ages, it is Christ who has called men and women to serve. By the Holy Spirit, all who believe and are baptized receive a ministry to proclaim Jesus as Saviour and Lord, and to love and serve the people with whom they live and work. In Christ, they are to bring redemption, to reconcile and to make whole. They are to be salt for the earth. They are to be light for the world. After his resurrection and ascension, Christ gave gifts abundantly to the church. Some he made apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers to equip God's people for their work of ministry and to build up the body of Christ. We stand within a tradition in which there are deacons, priests, and bishops. They are called and empowered to fulfill an ordained ministry and to enable the whole mission of the church. Our authority is in Scripture and in the church's continuing practice through the ages. Nā reira me pōhiritia e tātou awaitohi ariki, ke whakaanga nei, kia motuhia, hei piopa. Therefore, let us welcome Waitohi Ariki, now presented to us, to be ordained bishop. We present Waitohi Ariki Quayle, who has been chosen by Te Upoko o Te Ika and the Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia. We believe that she will serve Christ well as a bishop. Ka tonoa ngā pīhopa ki te arahi a tauira i ngā minutatanga me te mihana motuhake o te hāhi. Me mahi rātau hai hepara mo te karaiti ki te rapa me te manaaki i ērā e ngaua e te rawa kore. Ka rongo ātia te tangata,
ka hohautia te rongo, ka mau i a rātou te tika, ka whae a te rangi Māori. Bishops are sent to lead by their example in the total ministry and mission of the church. They are to be Christ's shepherds in seeking out and caring for those in need. They are to heal and reconcile, uphold justice, and strive for peace. Bishops are to exercise godly leadership in that part of the church which is committed to their care, and to maintain wise discipline within its fellowship. The church looks to them to promote peace and unity among all God's people, and to encourage their obedience to God's word. They are to keep the church true to its faith, as found in Scripture and in the creeds, to teach this faith and to proclaim it. Bishops are to ensure that an episcopal ministry is maintained. They are to ordain, send forth and care for the church's pastors, and to preside over its worshipping life. E waitohi ariki, ka whakapono koe, ka karangatea koe ki te tūranga me te mahi o te pihopa. Waitohi ariki, do you believe that you are called to the office and work of a bishop? I believe that God and the church are calling me to this ministry. I thank God for this call and the church for its encouragement. O rere ki a koutou katoa i ka mā e te whānau. Ka whakaai mai koutou kia motuhia a Waitohi Ariki koeo, hei piopa, people of God. Are you willing that Waitohi Ariki should be ordained bishop? Kai rua kai amanta, whakamoemetia te atua. We are, thanks be to God. I don't think that was nearly loud enough. Kia noi tātou, let us pray. E te atua tapu ora hoki, ka karangatia ngā tāne me ngā wāhine ki te hari mai i tāu kupu auaha, whakaora hoki, whakarawea au tāngata mo ā rātou mahi minita, a homai ki tēnei tāu pununga, me ake nei ka motuhia, ngā taonga o te atawhai e hiana e ia. Amen. Holy and living God, you call men and women to bring us your creative and redeeming word. Equip your people for their work of ministry and give to this, your servant, now to be ordained, the gifts of grace she needs. Amen. Amen. Nō reire te whānau, kia inui tātou, let us pray. E te atua kaharawa, nā tō ata whai ana ke mātou e āhei, e karanga nei ki te mahi ki a koe. Whakakahangia mātou, mātou wairua tapu. Whakamana hoki a mātou mahi. Kuiu kraiti hoki tō mātou ariki. Amen. Almighty God, by your grace alone we are accepted and called to service. Strengthen us by your Holy Spirit and empower our calling through Jesus Christ. Amen. Te whānau, we'll now have our first reading. The reading from the Old Testament this morning is taken from the book of Micah, chapter 6, beginning at verse 6. What shall I bring to the Lord, the God of heaven, when I come to worship him? Shall I bring the best calves to burn as offerings to him? Will the Lord be pleased if I bring him thousands of sheep or endless streams of olive oil? Shall I offer him my firstborn child to pay for my sins? Carl, no. The Lord has told us what is good. What he requires of us is this: to do what is just,
to show constant love, and to live in humble fellowship with our God. Whakarongo ki te kupu, a te wairua ki te hahi. Kaia mahi nārangi tā tātou pānuitanga tuarua. Kia ora. I will be reading the New Testament for Act 17, chapter 22 to verse 22 to 28. God, who made the world and everything in it, is Lord of heaven and earth and does not live in temples made by human hands, nor does he need anything we can supply by working for him, since it is he himself who gives life and breath and everything else to everyone. From one human being, he created all races on earth and made them live throughout the whole earth. He himself fixed beforehand the exact times and limits of the places where they would live. He did this so that they would look for him and perhaps find him as they felt about him. Yet God is actually not far from any one of us. As someone has said, in him we live and move and exist. It is as of your poets have said, we too are his children. Kia ora. Tēnā koe mahi nārangi. Ka tēnā kōrua. Ha tā tātou himene ngāwari, te whā te kaumaono o ngā himene, whakarongo ki te kupu noko mai no kāwari, motu ke ngā puke puke, kuarapu te ao kato. Would you please stand for our gradual hymn, hymn number 46, Whakarongo ki te kupu.
tēnā koutou e noho, please be seated. Kei a the Reverend Emily Bartlett tā tātou hānuitanga mai te rongo paitaka. The Holy Gospel according to John chapter 1, beginning at verse 1. I te timatanga te kupu, I te atua te kupu, ko te atua anō te kupu. I te atua anō tēnei kupu I te timatanga. Nāna ngā mea katoa I hanga. Ka hore hoki te tai mea, I kore te hanga, e ia o ngā mea I hanga a. I aia te ora, ko te ora te marama mo ngā tangata. I roto I te pauri, te marama e whiti ana. He oi ki hei I mau I te pauri. Ko te marama pono tērā, arā, ko te marama e marama ai. Ngā tangata katoa e haere mai ana ki te ao. I te ao ia I hanga anō e ia te ao, ā ki hei te ao I mohio ki aia. I haere mai ai ki ona, ā ki ai ona I manako ki aia. Tēnā ko te hunga e manako ki aia, I tukua e ia kia rātou ngā tikanga e meinga ai rātou, hei te mariki mā te atua. Ara te hunga e whakapono ana ki tōna ingoa. Ki te hunga e hara nei I te toto, e hara I tā te kiko kiko. I pai ai. I hara I tā te tangata, I pai ai engari, nā te atua I whānau ai. I whakakiko kiko tia te kupu, ā noho ana I a mātou. I kite anō mātou, I tōna kuroria, he kuroria, e rite ana ki tō te tama kotahi, a te matua. Ki tonu te aroha nua I te pono. This is the gospel of Christ. Praise to Christ the Lord. Ai te whānau he pōhiri tēnei ki tō tātou nei kai kauhau mo tēnei o ngā rā, a ki tō tātou nei hoa, rangatira mā reikora anō hoki a Canon Dr. Ginny Te Pā Daniel no reira, ai e te mā reikora nau mai haramai. Loving God, sanctifier, redeemer and giver of all life, may my words, thoughts and deeds be always acceptable unto you. Amen. E oku tino rangatira, ngā pau o te hāhi, ngā kaiarahi, kai tono tono, rangatahi, kai wawau, te katoa o te whānau, whānui o te hāhi. Ngā mihi, ngā mihi, ngā mihi aroha pau te kaha. I cannot express just how incredibly humbled I am to be with you all in this moment of long-awaited and so richly deserved celebration, in this sacramental moment of thanksgiving for all in God's creation that has been and is yet to be in all of our lives. E tōku pihopa, tatangia. Tōku perehi rongonui, I tēnei tō rā nunui. Nui ake te aroha ki a koe me tō whānau. About a week or so ago, you may recall, I wrote to ask you how you were coping in the lead up to this day. I did so as one so conscious of the pioneering burden, the weight of expectation, the overwhelming sense of anticipation, the incredulity, the wondering, is this really happening?
"Why me, Lord?" But you responded so very simply and so very eloquently when you said to me, "I have this incredible calmness that I have carried since the Electoral College. I believe the Holy Spirit is surrounding and uplifting me on this journey, and I am so grateful for the positive people around me as well." It is for that spontaneous, warm, gentle serenity that you so readily convey that you are so loved and respected. It is your humble, faithful certainty of being always enfolded and guided by the Holy Spirit that is so inspirational to those looking to you for guidance. And it is your ever generous, loving acknowledgement and support of your co-workers in the Upoko Mission Vineyard and beyond to Te Pihopatanga Whānui, which make you the perfectly rightful chosen one for this precious work of leading, of nurturing, of shepherding those from this day forward who will call you their beloved Pihopa Waitohi Ariki. You stand proudly now at the helm of a metaphoric waka wahine, which has been navigating its way across this church for many, many years. For it is in this moment that each one of us can recall, with boundless aroha, those women whose relentless struggles and very occasional triumphs in ministry have finally culminated in this amazing day. I have no doubt that here and now we are surrounded on all sides by that great cloud of bold and beautiful witnesses, ngā wahine toa, ngā wahine whakapono humarie o te pihopatanga me te hāhi puta noa ki Aotearoa me Poroneihana. Their names are too many, their memories too precious, their incredible legacy though, now so perfectly, safely entrusted to you. What we have always known is he moana puke puke e ekinga e te waka. A choppy sea can be navigated. And so now it is that we celebrate your determination, your perseverance, and your resilience as the new captain of the waka o Te Upoko o Tika. Responsible for assessing and neutralising the risks, responsible for setting the right direction, as you now guide this amorangi through challenging waters into what we pray will always be safe harbour for your people. Last week, someone said to me, "Isn't it fabulous to have the first Māori woman, the first New Zealand-born woman consecrated as bishop?" And I said, "Aye, Marika, yes." Absolutely, alleluia. But then I also said that I, along with many other women and the odd man, have actually heard God saying to the church for the longest time, "What on earth is taking you so long to get what I meant when I told you I created all of humanity in my image, in the image of God? I created them. Male and female, I created them." We here in Aotearoa, New Zealand and Polynesia have been a church once globally known for our bold innovations, our visionary leadership, our prophetic courage, including our stance on women bishops, providing, of course, they weren't homegrown. But the current reality is of late we have slid somewhat down that index on all three counts. However, this day represents for many of us an inspiring sign of renewed hope, of encouragement, and of new possibilities. But there is a caveat to my observation, and it is that the responsibility for fulfilling that hope, for sustaining that encouragement, and for imagining and realising new possibilities
is not simply on Waitohi Ariki's shoulders, but it is rather a responsibility to be newly shared among us all. Firstly, therefore, I want to urge us all, not only across Te Pihopatanga, but across the whole church here represented, to let this spirit-filled decision of Te Upoko o Te Ika to choose a good woman, one who, in accord with the delightful Timothy, is above reproach, not a drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, and not a lover of money. Let's let this spirit-filled decision resonate across this church as future leadership decisions are being made. For this church is not to place an intolerable burden of expectation upon the strong and capable shoulders of one woman, and nor is it to become inappropriately self-congratulatory. Rather, it is now our collective responsibility to not only applaud and uplift our beautiful new bishop, but it is to work unceasingly to replicate similar appointments from here on in. Waitohi Ariki needs and deserves our ongoing solidarity, not just our momentary salute. For surely the leadership of women at all levels is so desperately needed now more than ever. It is my contention that we cannot, with any credibility, continue to justify, excuse, or indeed any longer tolerate the deeply embedded gender imbalance in the leadership of this church. As Fiorenza reminds us, for as long as actual power relationships and status privileges are not changed, a theological paradigm of service is merely moralistic sentiment and a dangerous rhetorical appeal which simply mystifies and entrenches existing structures of domination. It is with urgency, therefore, that we need more women to take their rightful places as shepherds and chief pastors, as leaders of us all. We need the particularly feminine gifts of equally holy wisdom, of equally merciful theological insight, of equally kind pastoral nurture, of humility, and of intuitive creativity, which women possess in unique form and have long been willing to offer in abundance into the life and leadership of this church. Our gifts are complementary, not competitive. They are alternative, not ulterior, and they are sorely needed in these increasingly strange and challenging political times, in the life of our nation, and thus in the lives of those most vulnerable, most marginalised in our communities. Such is the seriousness of the plight of the poor in Aotearoa, New Zealand, that what is required is for the whole church to turn with deeply impassioned and well-informed urgency toward the pressing needs of those who are the least among us. Those structurally and attitudinally denied the ability to lead decent or dignified lives. Those afflicted by what George Bernard Shaw described as the greatest of evils and the worst of crimes imaginable, that of poverty. For here and now in our shared homeland is the undeniable evidence. 25%, or 1/4 of our children, struggle for lives of decency and dignity. And what about our shameful record of domestic violence, where daily countless women are being battered, their happiness stifled, creativity destroyed, freedom eradicated, their dignity crushed, and their spirituality derided. Today's tragic reality is that none of us need look far before we bear witness to these examples of needless human suffering, which are the very antithesis to decency and dignity. This reality then, as Waitohi Ariki knows only too well, is the occupational vineyard for those in ministry. Here is the public square, the sphere within which she, and indeed all of us in different ways, must give expression to our daily call
to serve the Christ we seek to emulate, the Christ we have promised to follow. How then are we to most effectively leverage ministries of light and life when so much is pressing in from the dark side? It is for this reason especially I chose today's reading, and in particular the Gospel. I once heard John's Gospel described as a song of praise to the unlimited beauty, eternal creativity, and to the breathtaking presence of Christ in the world. Isn't that at once a superbly uplifting image, the breathtaking presence of Christ in the world? For here in John's Gospel is the solemn promise that what was going on when Jesus shows up on earth is somehow mysteriously part of what is and what was always true about God. Before we meet Jesus in Galilee or in Bethlehem, we meet him in the beginning with God. John is showing us that Jesus Christ is the embodied plan of God that existed from before his birth. We also learn the basic plot of the gospel. Creation no longer knows its creator and is in darkness, but the light has arrived in the world. The light will make the Father known to the world as the divine word of God. All of this is matching and expanding what was revealed in the Old Testament, though now God has been ever more gracious. John is reassuring us that nothing at all, therefore, can make a difference to the eternal truth about God. God's welcome, God's joy, God's light. All of this is eternal, not fixed in time or space, but eternally occurring, eternally seeking, eternally knowing, and therefore there is theoretically no way that the darkness could ever completely overwhelm or overthrow God's people. The challenge, therefore, before each one of us is really quite simple. We have no option but to be courageous. We have no need to fear the dark. Rather, we are to endeavour in all we say and all we do to exemplify what we really mean when we confess to believing in him in whom we live and move and have our being. It is in this way that we are called inexorably to prophetic action, to be unafraid in public witness, to be unbowed in the pursuit of justice for the downcast, the marginalised, to continue to act always with compassion and kindness, to learn anew how to temper our outrage with analysis and strategic action, and crucially to continue to practice the art of patience with ourselves and with others. After all, each of us has a whole lifetime of selfless, sacrificial ministry ahead of us. And yes, there is urgency, but so too is their time. God's time for you and for me to be continually blessed by knowing ever more deeply, knowing that because we believe, we too have become the children of God, entrusted, empowered, and enlightened. Tōku rangatira e tohi ariki. I have intentionally spoken both to you and then about you to the church. For while it is you alone who is about to assume the mantle of leadership for which you have been set aside, it is your sister and brother bishops who now also have a very specific ongoing duty of care for you, as well as the people of your amorangi. You deserve to be nurtured, encouraged, and freed to grow into this role. There will doubtless be challenges, none insurmountable, as equally there will be many times of immeasurable blessing. Be gentle with yourself. Learn how to say, I need time to think about that. Enjoy all that lies ahead and know that you are dearly loved. In closing then, I want now to return to your own words to me, words I quoted earlier on. But what I did not say then was what I immediately intuited from your response to me. Because when I asked you how you were feeling, what I really heard you say to me
was, I feel the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives, recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free. I so readily intuited these words because this is the exemplary priest you have always been, and this, I have no doubt, is the even more graceful bishop you will now become, a bishop of this church, and one we are all so richly blessed to call our very own. Amen. Tēnā koe, e te mārei kura e Jenny. I've never heard so much clapping in church. Well, I never. E te whānau, ka haere tonu tā tātou kara ki te whārangi te kau. Would you please stand for the Nicene Creed on page 10. We join together in saying, E whakapono ana mātou ki te atua kotahi, ki te matua te mana tino nui, ki te kaihanga o te rangi me te whenua, o ngā mea katoa e kite ana, o ngā mea hoki e kore e kitea. E whakapono ana mātou ki te ariki kotahi, ki a ihu karaiti, ki te tama kotahi a te atua, no tua whakarere i puta mai ai i te matua. He atua no te atua, he māramatanga no te māramatanga, he tino atua no te tino atua. I whakawhānau tia, ka hore i hanga, kotahi anō ia me te matua. Nāna nei ngā mea katoa i hanga, mō tātou mo te tangata, mō tō tātou oranga hoki, i heke iho aia i te rangi, nā te mana o te wairua tapu, i whānau mai aia i te puhi i amiri, a i whakatangatatia. I ripekatia ia mō tātou i te wā i a ponotio pīrato, i whakamamaitia i mate a i tanumia. I arake anō hoki ia i te toru o ngā rā, ki te whakatūtuki i tā ngā taraipiture. I kake atu ia ki te rangi, a e noho mai nei i te ringa matau o te matua. Ka hoki mai anō ia i runga i te kororia, ki te whakawā i te hunga ora i te hunga mate. Ka hore hoki he mutunga o tōna rangatiratanga. E whakapono ana mātou ki te wairua tapu, ki te ariki, ki te kaihomai i te ora. E ahu mai nei i te matua i te tama. E koropikoria nei, e whakakororia tahitia nei me te matua me te tama. Kua whakapuakina ana kōrero e ngā poropiti. E whakapono ana mātou ko tahi anō hāhi tapu. Ko tō ngā pōtoro a kota noa i te ao. E whakai ana mātou ko tahi anō iriiri, hei murungahara. E tūmanako atu ana mātou ki te aranga mai o te hunga mate, ki te oranga hoki ki tērā o atu. Amen. Tēnā koutou e noho. Please be seated. Please turn to your neighbor and say, you should still be smiling. Why? You should still be smiling. E te whānau ka haere tonu tō tātou karakia nei, i te whakaherenga. Our service continues now with the commitment on page 11. E waitohi ariki. Ko whakapuakina tō whakapono ki te atua. Ka whakapono mātou, kua ka rangatia koe ki te mahi hai puipa. Aia nei, ka uia mātou kia whakapuakina no te tāhau herenga ki a te karaiti
I mua e tana hahi. Waitohi ariki, you have declared your faith in God. We believe God is calling you to serve as a bishop. We now ask you to declare again your commitment to Christ and his church. Ka whakapono koe, kai te paipera ngā mea katoa e tika ana, hei whakaora i a mātou, a e whakakite ai te kupu ora a te atua, I roto i a iuhu karaiti. Do you believe that the Bible contains all that is essential for our salvation and reveals God's living word in Jesus Christ? Yes, I do. God give me understanding in studying the scriptures. May they reveal to me the mind and heart of Christ and shape my ministry. Waitohi Ariki, will you maintain the doctrines of the faith as this church has received them? Yes, I will. My duty and my joy will be to witness to Christ crucified and risen. Waitohi Ariki, will you uphold the authority of the General Synod and the Constitution of the Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia? Yes, I will. I am under the authority and will exercise it in partnership with my sisters and brothers in Christ. Ka tiro e te aroha me te manawa nui ngā tangata a te atua e mea tea ki tāu manaakitanga. A ka whakatena tena koe I te katoa, te mahi hoki hei whakakaha, te whakaaturanga o te hāhi me tōna mihana. Will you oversee with compassion and patience the people of God committed to your care? Will you give encouragement to all and labour to strengthen the church's witness and mission? I will. God give me grace to listen, grace to be fair and merciful, courage and boldness to proclaim the gospel. In selecting, training and ordaining, will you be thorough and discerning? I will. God grant me wisdom to care for those ordained. Will you lead God's people in seeking the lost and lonely, in healing the sick and ministering to all, whatever their needs? Will you build up the church in faith and challenge us with the demands of love? I will. My concern will be to show love and compassion. God give me courage to strive for justice, wholeness and peace among all people. Ina koea koe he piopo o te hāhi. Ka āwhina koe I a tātou ki te oratahi me te iwi karaiti ana. Puta no I te ao. As a bishop in the Church of God, will you help us to share in the life of the worldwide Christian community? Yes, I will. I will promote the unity and mission for which Christ prayed. And will you pray faithfully and expectantly, alone and with the whole church? Yes, I will. Prayer will inspire my ministry. I will constantly seek the Lord and celebrate God's presence with joy. Will you then give glory to God, the Holy and Blessed Trinity? Glory to God on high, God of power and might. You are my God. I can neither add to your glory nor take away from your power. Yet will I wait upon you daily in prayer and praise. E waitohi ariki ka whakamoimi te tea te atua mō tō whakaheringa ki te mahi, kia te karaiti I tō tū hai piopa I roto I te hāhi. Ka whakamanatia he piopa ki te kōrero, ki te mahi huki hai karere mo te hāhi, he aronga mo te kotahitanga o te pīhopatanga. Waitohi ariki, we praise God for your commitment to serve Christ as a bishop in the church. A bishop is given authority to speak and act as the church's representative, to be a focus of unity for the diocese. Whakamāharatia ko te mahi kakarangatia ai tātou, ko te mahi a te atua. Ai roto I ngā ringa o te atua, ka mahi a hokitia I runga I te ingoa o te atua, ke whakakorōria tia a ia. Me mahi tātou ki a ia I runga I te whakaiti, me te koa. Remember, the work to which we are called is God's work. It is in God's hand. It is done in God's name and to God's glory. We must serve humbly and cheerfully. People look to us as bishops to make decisions and to speak with authority, whether or not we can do so.
In the exercise of your office, do not be arrogant or overbearing. Let us have the same mind as Christ Jesus. Waitohia Riki, do not allow the burdens and anxieties of your office to blunt your purpose or cloud your vision, but strive always to be pure in heart, to be Christ's servant, to follow Jesus. Mā te matikitenga o te atua tō ngā kau mōhio e whakamārama. Mā te karangatonu o te atua tō haerenga tahi me ihu e ukauka. Mā taua karanga noa koe e whakau ki te hari. May the vision of God enlighten your understanding. May God's continuing call sustain your work with Christ and keep you joyful. Amen. Pērā i ngā ākona tuatahi I whangatuna mo tō haerenga mai. E te wairua whakamana ka tatari mātau ka inoi. Like the first disciples waiting for your coming, empowering spirit, we watch and pray. E te wairua tapu o te atua. Tūtakingia mātau I tēnei wātonu. Pērā I tō tūtakinga me ngā apotoro o mua. Kia tato mai e te wairua tapu. Holy Spirit of God, meet us in this moment as you met the apostles of old. Be with us, Holy Spirit. Bring faith and hope, we pray. O reira hara mai tunga e te wairua tapu. Come, Holy Spirit. Be present in your power.
whakapaingia koe e te atua tō tātou kaihanga. Te atua kai ngā tāhuhu kōrero. Te atua e whakakite ai. Nō ngā mano tau kua auahatia tā whakaro pūmau tonu. He iwi e arohana. E mahi hoki ana ki a koe. Blessed are you, God our Creator, God in history, God in revelation. Throughout the ages, your unchanging purpose has created a people to love and serve you. Ka whakapaingia koe I roto I a karaiti ihu. Tō whakatinanatanga, tō mātou ariki kaimahi. Nā tōna matenga te mate I pārure ai. Nā tōna aranga, me tōna kakenga, he mea nā te tākoha o te wairua tapu. Kua homai e koe te ora me te tika ki tā hāhi. Kia tāi ai e mātau ki te kawe I te minatatanga o te aroha. Ka whakamoimitu a koe mo tā karanga ki tēnei tā pununga. Kia minatatahi ai I tēnei minatatanga ai pihopa. Blessed are you, God in Christ Jesus, your incarnation, our servant Lord, who by death overcame death. Through his resurrection and ascension, through the gift of the Holy Spirit, you have given life and order to your church, that we may carry out the ministry of love. We thank you for calling this your servant to share this ministry as bishop. Ara mai ngā piupa. E te atua ata whai, mā tō wairua tapua no he kukupa marire. E orana, e kā purapura ana no he ahi. Whakamanatea tā pununga a waitohi ariki, mo te tūranga, me te mahi, mo te pīhopa, I roto I te hahi. God grace, through your Holy Spirit, gentle as a dove, living, burning as fire, empower your servant, Waitohi Ariki, for the office of work of a bishop in the church. Ko tau ngā te whainga katoa o te mahi minita ki runga I tēnei tā pununga. Whakakahangia ia, meinga kia pirihonga, kia uu tonu ai I roto I a te karaiti, tō mātou kai whakaora. Kia toho mātou e ki kai karaiti. Te ara o te tora. Kia whanau mātou kia te karaiti. Te tara o te ora. Kia whakatahi tia mātou me te karaiti. I roi te hākua. May every grace of ministry rest on this your servant. Keep her strong and faithful, steadfast in Jesus Christ, our Saviour. Amen. May she point us to Christ the living way, feed us with Christ the bread of life, and unite us in Christ rejoicing. A little bit more to go, Waitohi Ariki. E Waitohi Ariki anei, ngā karaipitu re tapu. Ākona ai, whakaakona ai. Neira, mā enei hoki koe, e ora ai. Ā kauhautia te karaiti, te kukuora. Waitohi Ariki, here are the Holy Scriptures. Learn from them, teach them, live by them, and proclaim Christ, the living word. Hei te whānau kua tai ki te wā ki te whakakakahungia tō tātou nei pīhopa hau. Anō reira he karanga tēnei kia the Reverend Liz Greville. E mauria mai nei te kaup me te maita o te pīhopa nānā no a ihanga. Nā Liz e nei taonga ihanga. Do it now. Whānau Liz is open for orders. $50 gets you a cope. $50 and a banana cake, kope maira.
go with it. Kia ora tātou. I'm struggling to find that part in the service. Can't quite see it. But he tono tēnei kia the Venerable Mere Wallace. Ki te hara mai. She was right there. Oh, pa puta atu ki waho. O pai noa tēnā. Te whānau o te whare kareke o Mikaere Tapu, St. Michael's, to present the pastoral staff. Michael, grab that Bible off there. Te whānau o te whare kareke o te he parapai to present the Episcopal ring. A muri I tēnei whakahua. Tēnā koutou te whānau o St. Michael's. Te he parapai. He taonga tēnei nā te pihopatanga o Aotearoa. Mike, we can just show it. E te pihopa. Our whānau from Te Wai Pounamu, the people of the Pounamu, have crafted this gift for you so that the pihopatanga o Aotearoa would have something to honour you on this day. It's a beautiful stone. It represents a koru, new growth, new life. But embedded within the Pounamu itself, you can see natural patterns that look like tears. Ko enei ngā roimata ngā mātua tīpone, rātou, me o rātou hia, o rātou moimoia, me o rātou mate nui kia kitea I tētahi rangi, pēnei ki tēnei rangi. This is just to represent it to remind you that you are the fulfillment and a start of the fulfillment of all the dreams of our tipuna that went before us, hoping that they might see finally a beautiful Māori woman become bishop within Te Pihopatanga o Aotearoa. Kia ora mai rā e tātou mā ko hoki mai nei ki tēnei hui whakaharahara ki te kura Rathkiel. I tēnei wā tonu e tātou mā ne kua whaiti katoa atu te whare ki te huna kei konei ki roto I te tēneti nei. Kei te mātaki atu rā I te whakapōtaia tana, te whakapihopatana o te kuia nei, o waitohi ari ki Quail. A inaia nei, kua mana te kōrero, he pihopa ia. Ka ati, kai te mau ia I tana kākahu hou, tana pōtai hou, kai te tana ringa, ko tana rākau hou. Koe nei wetahi o nā taonga, nā pihopa tana kia ia, nā tētahi tonu, o nā pirihi I tui tui, I tana kākahu, I tana pōtai hoki, nā tētahi tonu o nā pirihi I tārei whakairo I tana rākau, nā ka whoatu nātu wetahi tauna māna, mai nā pihopatana o te motu, nā koia tēnei, I tēnei hui whakaharahara I tēnei wā.
Kei te kua taitai mai, wetahi o nā kuia o te rohe, o te motu, kei te whakatāpai atu, kei te whakatakoto atu, i wetahi tauna mana. Tauna anu nei he mahi peita, he mahi toi rā nei. Kei te kōrero rero, nā pihopa tokotoru, te pihopa o tikana Pākehā, te pihopa tikana Pasifika, nā tānata o te moana nui a Kiwa, me te pihopa tikana Māori, ana i nāia nei, ko wai tohi ariki, tēnei, kua whakatūri atu ki tō rātou taha. E ko te tūmanako ia e koutou mā, ka tahuri mai te kuia nei, ki te taki mai tētahi kōrero, te āhua nei, ka kōrero ia, no reira, a tērā wā, ka hoihua ia hai. Nari a tēnei wā tonu, e tātou mā, te nui nā o rātou, kai roto i te tēneti, no reira, kai te whakareri mai ia ki te kōrero, no reira, kia mautari nā tonu mai, mātaki tonu mai rā e koutou mā, nei, pihopa, tuarua o te upoko te ika, waitohi ariki, Quail. Te āua nei, kei te ākera, te hangarau nei. Koa te hohonu te taumao nā mahi, ka te whai wā tonu, ki te katakata, ki te hari, ki te koa. Ki te atau i te kai tana tuara nā mahi toi o tana kākahu o ātāhua hoi anō, anei, wetahi kōrero e tātou mā whakarongo mai rā, kia waitohi ariki Quail, nā kaiaia nā kōrero tēnei wā. From Bishop Chris MacLeod, National Aboriginal Bishop for the Anglican Church of Australia. From the National Aboriginal and Torres Strait Islander Anglican Council. From Archbishop Kay Goldsworthy, who is looking forward to meeting you at the next gathering of Australasian women bishops. And from the Diocese of Adelaide, with thanksgiving to God for your call and every blessing for your ministry. Tēnā koe pihopa. Tēnā koe pihopa. Bishop Shaw bringing greetings on behalf of Archbishop Mark MacDonald, National Indigenous Archbishop, the Church of Canada. Bishop Shaw is suffragan bishop in the Diocese of Toronto. Bishop Waitohiriki. Tēnā kutu, tēnā kutu, tēnā kutu katoa. Kia ora. Bishop Y, Archbishop Don, all the Paihopa and clergy, and all the much-loved brothers and sisters in Christ. This is from Archbishop Mark MacDonald. I send my greetings and blessings your way. I wanted so very much to join you, but other long-held commitments made this impossible. It is with great joy, however, that I am able to send my esteemed sister and co-worker. He did write that. Bishop Priscilla, to meet with you. She is a great representative of our people. Across Turtle Island, we join you in spirit and prayer. The people of Te Pihopatanga, Eritrea have been and remain a great inspiration to us, you people. We have deep respect and family love for you. You have sent us so many great leaders for visits, and when some of us have visited you, the experience together has been world-changing. Our experience with you has been a great part of the inspiration of our own struggle for self-determination. Kia ora. We hope you will allow us to claim, as is our common mind, a level of communion with you that is like no other group of Christians we have encountered. We are grateful to God for this divine-infused fellowship. We must mention that we share also in a common struggle with the principalities and powers that would destroy the people of the land, and with them, the land that is our mother.
This aspect of our family sharing is essential. We live in urgent and threatening times. We yet believe and trust with you that the cross, which disabled all the powers and authorities of death, will not only triumph in our hearts, it will triumph in creation. Our communion with you in this aspect of world experience is also life-giving. I desire very much to be able to see you all in person and hope that the new year will offer that opportunity. Until then, you remain deeply in my heart and always in my daily prayers. With love, gratitude, and blessing, Archbishop Mark MacDonald, our National Indigenous Anglican Bishop in Canada. I bring also greetings from Bishop Andrew of the Diocese of Toronto. Cross, especially beaded for you. This is for Archbishop Don. A crest. Thank you. Bishop Mark. Thank you. Tēnā pē, Bishop Shaw. E te atu ki hopa kai a koe te wā. It's Piopa. Piopa Waitohi Ariki. You'll have to get used to that now. One more small thing to do. I'm going to ask you to take your place up here, where you belong. Don't fall over. It's fine. O, e te whānau a te karaiti. Ka whakaanga nei ki a koutou a Waitohi Ariki koe o katahi nei kua mōmotu. Hei Piopa. People of God, I present to you Waitohi Ariki Koeo, newly ordained Bishop. Must read the book. And we say together, tēnā koe e te pihopa. Ka au mihi a koe I runga I te ingoa o te atua. Greetings, Bishop. We greet you in the name of God. Nō reira e noho e te whānau e te ropo taikura kai a koutou te wā. Yeah.
Bishop Waitohi Ariki will now be installed as Bishop of Te Upoko o Te Ika by Kylie Brown, Kali Aroha Huata and Wakaiti Juan. And of course, Bishop Ali Sanderson. E te pihopa e Waitohi Ariki, kua motuhia koe hai pihopa I roto I te hāhi o te atua. Ka pōhiritia koe, kia whakanohia koe ki te pai o tō mana. He tohu tēnei o tō minitapanga a hāhi, a karakia, a whakaakoranga ki Wainganui I ngā iwi o te upoko o te ika. Huro! Bishop Waitohi Ariki, you have been ordained a bishop in the Church of God. We invite you to come and take your place among your people as a sign of your pastoral, liturgical and teaching ministry among us. Tēnā koe. Nau mai e te pihopa, nō te hau koe e pā mai nei ki a mātou kiri, nō hau tēnei kainga, ko o iwi mātou. Welcome, Bishop. This is your home, and we are your people. Bishop Waitohi Ariki, we welcome you as Bishop of Te Opoko o Te Ika and assure you of our prayers and support as you begin in this ministry. We pray God's blessing upon you now and in the years ahead. We look forward to journeying together as pilgrims, ministering together as pastors, and fellowshipping together as friends. And sister, I have 2 gifts for you to add to your collection. The first is a pectoral cross on behalf of all of the House of Bishops. Vaipūnamo. This comes to you from all our brothers and me, and may it be to you a sign of our constant unity together as the brothers and sisters of God. And a second gift from this is a pectoral cross that has been made for you from us, and I want to explain its significance. And this comes from all the people of the Diocese of Wellington, and particularly from Bishop Justin and myself. In the centre of the cross is a stone, and that stone is taken from the heart of my mountain back in England. And the mountain is called Mam Tor, which means Mother Mountain. And there's water that flows through the heart of Mother Mountain, and it turns the stones purple. And there's nowhere else that this stone is found in the world but Mother Mountain. And so it comes to you via my mother, who gave it to me when I was ordained a bishop. And it's been crafted and surrounded by the silversmiths of the Hutt Valley, Bishop Justin's home. And I pray that as you wear it, it reminds you that when the women and the men of this land called for men and women to share partnership together in the leadership of the church, the whole world said amen. Oh
koe te whiho. That wasn't that hard, eh, Bishop? Just do whatever they do. Tēnā koutou, e te whānau, tēnā koe te pīhopo, te upoko i tika, e te pīhopo e Waitohi Ariki. Nei rā, te mihi. Homai te pakipaki whānau. E te whānau ka haere tonu tā tātou karakia i te whārangi rua te kau, where you will find the peace. Our celebrant today is the Reverend Tirirori Kirkwood. Nau mahara mai e Tirirori. E tū e te whānau. Kia whakapainga, te karaiti, te āriki o te rongomau. Kia tau te rangi Māori e o te atua, kia koutou. Kia whakapainga, te karaiti e tui nei a tātou i roto o te rongomau. E noho koutou. We will begin with Te Whakapētai Nui, the Great Thanksgiving. Kua ara te karaiti. He pono tonu wārai. Whakareia o koutou ngākau ki te rangi. Kia whakapaingia te atua. Ko te hari mō tō mātou whakaoranga, e te atua o tua pakerere, ki te tuku whakapētai ki a koe, i roto i a ihu karaiti. Pāho ana tau kupu, ki a te aho te marama, nā ka marama. E te aho tonu nei tau maramatanga i roto i tō mātou pauri. Nau te pau te mauri ora, mō ngā mea katoa. Nau hoki mātai i waihanga, ki te whakarongo ki te tau kupu, ki te mahi i tau i pai ai, ki eke ai ki te taumata o tau aroha. He mea tika kia whakapaingia koe. Nau i tono mai tautama, hei arawhainga mā mātou, hei pono e mana kohi ana i mātou. E tukua mai koe tautama, kia whakamatia hei toha i te ora, hei wewiti i o mātou hara. Kua unuhia o mātou he o tōna ripika. I tonua mai tau wairua tapu, hei whakakaha, hei arataki, hei whakatūpato, hei whakahau i tau hahi. Waihoki i tēnei rōpū whakatū, e karapoti nei a mātou. Ko tōna rite ki ngā petu, te taia, te tatau. Ka whakamoe me te mātou i runga i te ngākau aroha, i te ngākau hari. Mau i waihanga i karanga i a mātou. E te atua tapu rawa, mahi tō, tino tapu, tino tika, Tōria, mau te purotu, kororia ki a koe, e te atua, te runga rawa, te atua māke. E te tino tapu, ka whakapaingia koe i roto i tautama. I tu ohu nei ki te horoa i ngā wai o ana akonga, te tohu o te kaimahi tūturu. I te pō e mua i tōna mātinga, ka tangoea i te taro, ka tuku whakawhetai ki a koe, ka pāpatia, ka ho atu ki ana akonga, a ka mea. Tangohia, kainga, ko tōku tinana tēnei. Ka ho atu nei mō koutou. Mei ngā tēnei, hei whakamahara ki a hau. Ka mutu te hapa ka mau i te kapu.
Ka tuku whakapetai ki a koe, ka ho atu ki a rātou a ka mea. Inu mea tēnei, tēnana, tēnei, ka ho atu nei mō koutou. Mei ngā tēnei, he whakamahara ki a hau. Nō reira, mā tēnei taro, me tēnei waiana. Ka maumahara mātou ki au painga ki a mātou. Te atua o ngā wā katoa. E maumahara na mātou ki tā utama. Ka whakawhetai mātou. Tōna ripekatanga, me tōna āranga mai, ka whakamana mātou. Whakahangi au ho tau wairua tapu, me tia tēnei taro ko te tinana tonu, tēnei waina ko ngā toto tonu o te karaiti, kia tūhono ki tōna tēnana, kia uai mātou ki rote i te aka pono. Kauru mātou i a te karaiti. Tui, 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 tui a mātou, tui a ki te mamai, tui a ki te tūmanako. Kei a koe te tapu o te rangi, te orokahanga rāno, te ao, te tīmatanga, te otinga, te arepa, me te omeka. Kei a koe te whakawai, te kōrea. Tēnei rā, tēnā rā, mai a mātou, mai te katoa, i konei, i ngā wahi. Kua kona nei tātou e tō tātou ariki, ka waiata tātou.
Te tinana o te karaiti I patia mō tātou. I māringi o ana toto hei muringa hara. Haere mai e te kāhui a te atua, tangohia e nei kairangatira a te karaiti. Come God's people, come to receive Christ's heavenly body. A tēnā koutou e te whānau. Nau mai hara mai te hunga e toha tohana I te kaihapa. Instructions for communion whānau. There'll be 6 stations, 3 up the front and 3 at the back, each on each aisle that we have in here. So 1 in the middle, 1 over here, and 1 over there. If you can make your communion at the station closest to you, rather than making a beeline for the priest that you like, that would be appreciated. Tiri Rori and Dr. Jenny Te Pā Daniel will administer communion to those here on stage. Kia ora koutou.
A e te ti e te tā. A i tēnei rā whakaharahara e whakanui anei te motuhanga me te whakanohanga o Waitohu Ariki Quail. Hei pihopa tuarua o te upoko o te ika i tēnei rangi a tāhua nei e tātou mā ki tēnei kura me ki te āhua tonu o te kura, te āhua tonu o te rā i hiki i te wairua o ngā mahi ki tēnei, kua kitea nei i tēnei rangi. Nō reira kia koutou, kei te haere tonu ngā mahi i tēnei wā me ki, ko te wāhana tēnei o te kaiparawa, te haere nātu, katahi anō tēnā, ko tatatonu tātou ki tēnā, i tēnei, ko te inoa e muri i te hapa, prayer after communion. Ne, no reira, ko te wātonu, aroha mai, ko te pōhiri, te invitation, e ki nei, ko te hiki o te parawa, me te kapu, e te pihopa, ko tā te pihopa ki te marea, nau mai haere mai koutou e te kāhui a te atua, tangonohia e nei kai rangatira e te karaiti. Koe nana kōrero, e taitai atu nei, e ono nā wāhi, ka taitai atu te marea ki te kai i te parawa, ki te inu a te atua i tēnei, koe ia tēnei, ko te hapa a te atua. Nō reira, i tēnei, e ia rau tānata nei tēnei, kei te whāngai hea te ringa tonu o nā prihi, o nā deacons, me etahi o nā rangatira o te hāhi. Kāti, kei te whakarongo mai koutou, kia hau, kia matu i tēnei wā tonu, e pāpāho atu nei, moa te awa toa i tēnei hui whakaharahara. Kia koutou i taringa are mai i te roa nāke o tēnei rangi, kei te haere tonu nā mihi kia koutou, e ri noho mai ki te mātaki i nā whakaneke. Ako ia tēnei i tēnei wā e tatari ana, nā pihopa me nā ati pihopa, kia whāngai hea te marea, ki te parawa, ki te inua
inua te atua. O nā kōrero hoki e ki nei whakapainia te atua e whakamine nei a tātai. Ne koe nei o etahe o nā kōra whakapainia te atua e hohau nei i te rongo. Whakapainia ia kua hora nei tana kupu. Whakapainia ia nāna nei tātou i karanga. Mana kohia e te atua a mātou whakahere, whakamoemiti e kare mā. Koe nei katoa nā tohu kua whakawhiwhia, kua tohua wai tohu āriki kua kwaio, kua tohua ia te pihopa tuarua o te upoko o te ika. Nā, kare kore, mua tunu i tēnei, i te mātaki atu, te marea ki etahi o nā piri, pihopa, tētahi no ahi treiria, tētahi no kānata, nā e te huatu nā pirihi o te motu, o tā wāhi hoki, i tētahi paku tauna e tauna rā nei, wai tohi ariki, koe rā tāna mahi i tēnei, tā rātou mahi i te tāpai, i te whakatakoto, i te huatu tauna. O tētahi o nā tauna he rīpeka, enari ko te i te honona o te rīpeka nei, i te wainanui tonu, ko tētahi kohatu miharo no tā wāhi, ana ka whakamauhi atu ki tērā tauna, nā koina koina tēnā. E tātou mai, e noho nei au i konei, nā kai āhau tēnei he manuhi atu nei, tētahi tono o nā rangatira tonu o nā tika hununu, nā kai noho mai ki taku taha, nā ko māua tēnei ka kōrero mō tēnei tā māua i ki tēnei, tā mātau i ki tēnei, tā koutou i rongo, ai te roa nāke o tēnei rā. Ko reira, kia ora e te rangatira. Tēnā koe. Nā te mea, te taitonu pēr o tō tāua kiri ka are te hunga i wahorei te kite mai a tāua. No reira, kai a koe pēr te whakamohio atu e kōrero atu nei au kia wai. Kia ora, ko ngahi i te mona tēnei. Ka noho au i te tūru mō Ngāti Kahungunu. Engari tēnei he rā tino miharo mo te rohe nei. Rohe whānui o te tai rāwhiti, mo te whānui o Aotearoa me te Waipauna me tai atu ki te wharekauri. No te mea, ko te marekura o wai tohi ariki koia te mea tuatahi, te wahine tuatahi, kua pihopa tia, no tēnei whenua, engari he tino honere mō Ngāti Kahungunu whānui tone, mō te wako taki timu, me tōna ake waka ko mā tātua, ana hoki ki aia me kura haupia. Engari ka tēnei he pau heringa waka mō ngā waka katoa, kia whakanui tia tōna rā, tōna kaupapa nui. Ai te i rongo atu, i au e taki haere ana i nā wōna whakapapa, me te rongo atu, i nā tātai rangatira, e heke haere mai nei ki te kuia nei, ki te pihopa nei. Ai, ka hoia mai ngā waka katoa, ngā waka o ngā iwi, ngā waka o te hāhi ano hoki, ngā waka o ngā hāhi, kua pauheringa tia tō tātou waka konei. Anō, kia whakatairanga tia tēnei kaupapa i tēnei rā mō wai tohi ariki. I te ata nei te kōrero au kia Robin Pōtanaroa and aranua atu nā kōrero mo te hōnore ki runga i tōna hapu o konei, te iwi o konei, kua pōtai anei, kua whakapihopahi anei a wai i tēnei rangi. He honore fo rākai whakairi me era atu hapu o Wairarapa. Engari kia Kahungunu whānui tūra, tū whakahihi tā. I tōna rākai whakamarumaru i tēnei ra. Engari tino whakahihi mātou kia tai tēnei
Marekura, ki tōna tūngahau. E oa, ko tapahi e tātou i te mea kei te rongo atu, ana kei te whakahoki atu tātou ki nā karakia whakamutu nā mō tēnei wā. No reira nā mihira ki a koe i whakaene ki a tai mai ki te kōrero ki a hau i ki a mātaura a ki te mareara i tēnei wā. No reira, kia ora nā hui. Ka painge ia nāna nei tātou I karanga. Mana kohia e te atua a mātou pakihere, whakamoimiti. E te pihopa e Waitohi Ariki, kai a koe te wā. Whānau, before I give the blessing, I'm not supposed to laugh. I just want to thank you all for coming today. Te pihopa, all of you's back here. Especially to Michael and Chris, who have mentored me over the last couple of days. That's been an experience. But for all of you who have travelled far and wide, for Denise, who's come from Australia, and my sister from Canada, and anyone else that has travelled far and wide, thank you for coming today. I especially want to thank Martin, the principal of Rathkiel College. The Trinity Board for allowing us all to traipse over their whenua to make it our own. They probably have not seen anything like this, but they have been welcoming to say they would enjoy us to come back again. And last of all, I want to thank the choirs, Hukarere, for Rathkiel Choir, that your singing outside was beautiful. To any Taikura, you rock. Thank you so much for being here today. And if I've missed anybody, I'm so sorry, but I love you all. Se mata Māori Aotea tue kore nei, tae te whakaro o te aki o koutou nākau, o koutou hinenaro o roto karai te ihu. Kia mau, kia hoki kia koutou, a te matua, a te tama, a te wairua tapu ai nei, a ke tonu atu. Āmene. Tā tātou himene whakamutunga, te kotahirau o ngā himene arahina I hoa tōpononga I te ao, whakakitea mai tō kaha, puritea rā au e koe. Would you please stand for our final hymn on page 24?
There will be official photos out the front of the chapel. If we can leave Bishop Y and the ministry team and people out there to do that for a moment, and then you can all flock to her and grab your own selfies. That is really weird. Ana e ai kia Robin Pōtangaroa I tēnei rangi tonu ko tāna e kaere tēnei rohe. A kaere anō tēnei rohe ki te he rā ātāhua, he rā miharo pēnei I te rā I ki tenei, te rā I tohua, Waitohi Ariki Quail, te motuhanga, me te whakanohana o te hei pihopa tuarua mo te upoko o te ika. Koe nā tāna me tana whakapai, miharo ana ki nā hapu me nā iwi o tēnei rohe. O tēnei rohe, me ki koe ia tēnei rā tino whakaharahara mo tēnei rohe, pērā anō te kōrero anā iwi apa nui, I tāna rā, kei runga kia Ngāti Kahungunu whānui, kei runga hoki e te iwi Māori whānui, kei runga hoki I te hāhi mihina re whānui, te hōnore, te me ki te whakapōta e te motuhana, me te whakanohana o Waitohi Ariki Quail, hei pihopa tuarua o te upoko o te ika. No reira e koutou mā, kairi tu atu o tēnei rangi, mo tēnei mea te miharo, mo tēnei mea me ki te huro o te wairua o te tanata, o tanata Wairarapa, o tanata Kahungunu, Ngāti Kahungunu, kei konei katoa, e pupu ana I roto I a rātau, kei te kite atu I o rātau whatu, I o rātau kanoi, I te tūtonu, te miharo, te hahara, te hihiri, te whakahihi, I roto I a rātau I te tū, a te wahi nei I tōna tūru. Hoi anō I tēnei wā, kua mutu nā whakahaere, nā kua puta katoa mai I te whare I mahi ana mahi, I tohua nā tohu. I tēnei wā, nā kua haere katoa nā pirihi, kua tai katoa atu nā pirihi, me nā pirihi me nā pihopa ki te tano whakaahua. I mua I te karakia, nā kaere roa, ka neke atu, te katoa, te atini me mano, ki nā whare kai kua whakairitea, mō rātau I tēnei wā e hika mā, kei te kite atu hau,
he manuhiri tāku, e hara i te manu, ko hauke te manuhiri e tātou maaroha mai. Engari, kai konei te rangatira nei, mai kāwana, te āhua nei, ka waimari a hau ki te kōrero kia ia, mua paku noa te wā, no reira taringa whakarongo mai ki wene o nā kōrero, me ki ko Matiu tahi tēnei, ko Ātia Watoa, tēnei e pāpāho atu nei ki a koutou, nā kai mua i a hau ko te rangatira, mai ka kāwana, no reira, kia ora koe te rangatira? Tēnā koe, Matiu. Tēnā koe, tēnā koutou. He rā nui rā whakaharahara e hoa? Kātahi te rā nui ko tēnei rā e hoa. Rā whakahirahira rā tāua hoki. Ka re kore e pupu ana te... Tika ana, te whakahihi. Whakahihi. Me te heke o te roimata e hoa. Te tangi o te ngākau tēnei o tō tātou whāia, ko eke ki tēnei o ngā taumata. Ko autonu tēnā no iwi ke, nari kai konei, kai te rongo atau i te wairua o tēnei rangi, te kuia nei, te wahine Māori tuata. Ki te whiwhi i tēnei hōngari, tēnei tūna. No reira, he kōrero nui tēnā. Ai, tino kōrero. Nā, ka rongo atu hau i te huna pēnei a Robin Pōtangaroa, nā hiwi anō hoki tēnā e kōrero nei, te nui o te honore ki runga i nā hapu, nā iwi, kahunu, Ngāti Kahungunu whānui, te iwi mao. Ai, tika tonu. Tika tonu. Ka tautoko tonu e wera o ngā kōrero whakahuetia mai e oku rangatira Robin Mā, ngā iwi mā. Me ngā meki, e rua ngā hononga o te Waitohi Ariki ki tēnei papakainga o tātou. Ai, e tika ana ko tērā o kahungunu. Me ona painga ona tāhuatanga hoi anō e hononga anō ki a rangitāne. E hara. Nā reira, ko mātou o tērā pekenga o tērā hononga tino harikoa mātou. Engari, e harei te mea he āhuatanga ohorere tēnei ki a mātou. Mai rā noa kua mohi o mātou, a tōna waka eke a Waitohi Ariki ki tētahi taumata o te hahi. Nā tōna kaha aroha ki te atua, tōna kaha pono ki te atua, tōna kaha neki, te kaha i roto i ona kupu, te kaha arahi nei i tōna whānau, nā ira, kai ki te au, tēnā pia a tōna wā, a ko wai tētai o ngā kai arahi i te kupu. Me taku rongo ki wana mahi te taha o nā rangatahi, paune tōna nākau ki nā tamariki. Tērā hoki ki te huna kaina kore, nā ka kōrero hea ke tēnā mahi āna, ki te āki, i a waira, i te kāwana tana nā rangatira, hei tēnā kua tirohia mai wā mātau ake. Wā mātau ake kaina kore nei, i runga i ua rātau ake whenua. E tikana tāhau. Nau, ko te ki au nei, he nui rawa ngā āhuatanga o te tangata ko eke ki te rao ngā taumata o te rangatira. Aha ko hea te kaupapa, i tēnei wā, ko te rangatira o te ahahi, te rangatira o tōna iwi o kunei. Aha ko tērā kaha kai roto i āia, te kaha tohu, te kaha arahi, te kaha hapai, he ngākau humari hoki, he ngākau aroha, ngākau ngāwari. E te rangatira me taku ki te atu, kai te mōhio ia, tētahi mea i te angi tū i roto i āia, i runga i te mōhio, ko wana iwi, kai muri ai. Kai kona e kore ia e taka, e kore ia e tahuri atu ki te he tahi wā i te mea, kai kona te iwi, nā iwi.
nā iwi ki te... E tika, ki te awhi atu i wāna whakahai. Ka i te tika tērā o ngā kōrero matua, kāre te tō tātou whai e tū ko i anake, ka tū takitahi, engari ka tū takitini. Ai, ana koina, koina hoki te kōrero i rongo au e whakahuahua i ānei i te ata tonu nei, ana tērā mōhio au e ara tēnei i te tūtahana mo te kuia nei, i roto i nā tau, nāi atonu nei i roto i nā tau, kei te hara mai. Nō reira, i tēnei nā ki tāu, ki tōu whakaaro, ka whaiwhai tonu ia i te mahi a te hēpara. Ko i nā pēr, tino mahi kai mua ia, tērā mahi kia kapi ia, nā mahi a te hēpara te atua, i te koi haere, wana kai whakapungu. O tēnā, kai te whakaaro au me tērā o ngā kōrero o te whaia, ia tana te pā, tērā o ngā, tērā i huatu nia te kauhau, o te ahiahi nei, wāna kupu, wāna kōrero, e tikana, he nui tonu ngā mahi kai mui te aroaro. Hoi anō me whakaaro ake tātou, mo ngā whānau e noho pohara nei, noho ngoikore nei, nā reira, aha kua tēnei rā, kua harikoa, kua pūawai te kaupapa nei, te aroha te atua, te houhou, te rongo, wera o ngā mea whakahira-hira, hei a pōpō, ka mahi tonu te mahi. Nō reira e te rangatira, kai te kite atu au, woku i ei kona, whakamutia mai, kai te haere ke mai, nō reira, a tēnei rā te nui ki a koe, whai wānei koe, kua poto noa te wā ki te kōrero ki a hau, kia mātou hoki home ki, ko nā kai whakarongo kai wahora, tēnā koe, e te rangatira. Tēnā koe te rangatira, tēnā kūtau, me ngā kai whakarongo ki tēnei o ngā otaka nei, a ka nui rā tēnei, tēnā kūtau. Tēnā rā koe, ai. Kia ora. Tēnā. Ka tira e koutou mā koia nei, te whakarongo mai nei ki tēnei o nā rangatira, rangi tāne, i roto i te whare, mai kāwana, ko iei whai wā nei ki te kōrero mai kia hau, i tēnei wā tonu i te mea, kua mutu nā whakaneke mō tēnei rangi, kai konei e rapa nei te tanata kia rongora i nā reo, a me taku wai mari ana, hea nei te tahi tino tanata kai mua i ahau. Kāre kore e ne, ka... Tungara masini anu. If you sit down, Nā rore e koutou mā, kia mautonu mai rā ki te reo irirangi o Ātiawa toa, nei rā ki tēnei wā tātai hui. Heremini tēnei e tātou, heremini parata, tēnei wā tātou rangatira, no roto o te tai rāwhiti, o Ngāti Parau, e heremini te ātāhua ke hoki o tēnei rau. Te mutunga mai o te ātāhua. Rokohanga, ko whakaemi mai, me ki ngā kārangaranga katoa o te motu. I raro i te maru o te hahi mihingare, engari kei konei e tahi ringatu, kei konei e tahi o te hahi rātana, kei konei e tahi o te hahi katorika, kei konei e tahi o tātou pihopa rahi o kānata, o Ingarangi, o hono mai, ki te whakanui i tēnei rā, nui whakaharahara, mo te ao Māori, mo te hahi, o te rā mo Aotearoa. Me te hana, ka kite mai nā wāhine, ana he tauira rā mā rātau? Wei, ka tehi anō ka kite tēnā huatanga i roto i te hahi mihingare, he oranga ngākau, i rongo ai te kauhau, Kenana Jenny te pā, me ona kōrero, i rongo ai i te whakaiti o tō tātou pihopa hau, o te upoko te ika, ia Waitohi Ariki. Whakaiti, whakanui, whakaro nui.
ka rongo atu hau i te roanake o tēnei rangi tōnā ke wōnā ke hapu, wōnā ke iwi e whakanui nei, me ki kai te whakahihi. Whakahihi pai. Tika tonu. Me whakahihi e ia tōna whānau o na kāwei, kātika. Rokohanga koe e te wahine tuatahi. Kua noho ki roto i tērā tūranga o te pihopa. Tētahi koe e te wahine tuatahi i whānau mai i roto o Aotearoa nei. Ka tau atu ki roto i tēnā karangatanga o te pihopa. Ko ngā wahine pihopa o mua i hala mai i rā wahi ki roto i a tātou. Nā, ko pēnei te rua katahi anō tātou. Koina. Mai te whenua tonu. Kā rawe. Nā, ki tō whakaaro e titiro whānui nei ki nā tau kai te haere mai. He mea ki te ngā nui tēnei. Ne? E ki te ngā nui tēnei i runga i ngā āhuatanga o te hāhi. Kei te kite koe tēnā whakatipuranga kei konei. Kaore hā, he nui ngā tamariki i whai wāhi ki roto i tēnei karakia. Karakia wāhine, kai karakia wāhine. Rokohanga, te toko maha o ngā minita, o ngā pirihi, he wāhine. Nui atu pēr. Wa nui atu ke i ngā tāne, hoi anō la. Koe nei ngā huringa o te ao. Ko tau ngā wāhine i roto i enei tūranga, hei kawe i te āhuatanga o te karaitianatanga, hei kawe i ngā karakia, o tira hei āhuru i o tātou whānau, i o tātou hapu, i o tātou iwi, o tira ngai tātou i roto o Aotearoa nei. Nā, karawe te kite atu i o tātou kura Māori. Me nā kura kaupapa Māori. Koina. Kua tai mai i tēnei rangi, te taha o nā kura auraki nei. Tika tonu. Nera. Me hala mai kā tika te manaki i te kaupapa, te tuatahi, te tautoko i te nohotahitanga, a ngā taina me ngā tuākana, i raro i te whakaaro kotahi, ki te whakapūmau i ngā kāwei tangata. Koinaka. Te rawe ke hoki ki te kite atu i ngā rangatahi i roto i ngā whakahaere, i ngā whakaneke. E hara i te mea kai konei noho ki te mātaki atu, engari kai roto i ngā mahi. Ko rātau tonu wētahi. He rā nui tēnei mō ngā iwi me ki te tangata whenua, ngā iwi mana whenua o roto te Wairarapa. Anā e tau hia ruahine a tararua e te hukāpapa. Rangi a tāhua. Te rangi a tāhua, kāre. Me te āio o te hunga i tae mai ki te manaki i tēnei rā. Tēnei wāhi tonu, anō nei kai roto i te nā here. Te mahi a te rākau i konei. Kare, te rawe ke hoki, ana, tau nei ki āio, marino, i konei katoa i tēnei rangi, mo tēnei kaupapa. Tika tonu. Nera. Tika tonu. Kāre, mahana, wera, ko wera, kōrero katoa i te ruanake o tēnei rangi kai tēnei. Nō reira, ka tiro atu nā ki te hāhi. Hea tēnei, hea te mea kai ka kitea i te pōtaitano, i te whakapihopa tana o te kuia nei. Hea kei mua, hea kei mua ki a tate. I te mea, ko tate wahine whakahaere a kaupapa, he rereke ki tate tāne. He ngāwari te wahine. He ngāwari te wahine. Etahi wahine. Engari, ko tēnei o ngā pihopa, he wahine ngāwari, kāre hā mamatona waha. Nā reira, karata te tangata ki aia. Aha kōkō wai, kingi atu, mokopuna atu, tamariki atu. Tāpiri ki tēnā āhuatanga, kei te katahi anō ka noho tahi ngā ati pihopa
o ngā tikanga e toru. Ko te ati pihopa o Aotearoa, ko te ati pihopa mo te tikanga Pākehā, ko te ati pihopa mo Poronihia. Ani, i roto o Aotearoa nei, te whakamana i te... I te wāhi kotahi? I tēnei wā. No te timatatanga mai o tēnei tau, ka whakawahia te ati pihopa o Poronihia. Nā koe e hala mai nei, ka hono mai i ngā tokorua kei Aotearoa nei, ia ati pihopa Tamihere, me ati pihopa Richardson, ko tēnā ngā tokotoru, ngā kaiarahi a te hahi mihinga. Ai, anō re tātou ngā, nei, kai ko nei ui nei e kōrero nei ki here wini parata. Rā, ko ia te Māori o nā mahi. Pai te Māori o nā mahi. Nā, kei te kite atu rā, i te huro, i te hari, i te koa. Koe rā te mea nui kei te kite atu ai? Tika tonu. Kei te mene nā kanohi, kei te hari, kei te koa. Koina. Titura haere ki te hui nganai. Noho mahari, noho mārie. Rokohanga, ka kapi katoa, i kororo nei, ka kapi katoa, ngā kokoru o Aotearoa nei. Mea o tātou rahi o Poronihia, ki konei. Moko e herewini, ko te mea tino ki te atu au i tēnei rangi. Ko te rahi o te tairawhiti. Pēne nei, kaha te haru mai ki te tautoko. Well, me hala mai ki te tautoko kātika. Me hala mai ki te tautoko te pihopa o Aotearoa. Ko ia tētahi o ngā ati pihopa. Nōna tēnei hui. Me hala mai ki te tautoko ia Ngāti Kahungunu. Me hala mai ki te tautoko e kororo nei te whakapūmau i ngā kāwai tangata. A tinana, a wairua, a hāhi, a whakapapa. I tērā koe rā te mea tino nui kei te kite atu au te tautoko ana rohe, ana hapu, ana iwi i tēnei rangi. Mai tēnā muko o te whenua, tēnā muko kua whāhiti mai ki tēnei kaupapa ātāhu. Nira, pai ana. Nō reira, amuri mai tēnei, kai te ātātai. Kuri ka hunuku ki roti te hākari o te pihopa nei, tēnā pē. Koe te whakatutukitanga o te mahi nei. Koe anō, hei te ahi ka tīmata te hui a te runanga nui o te pihopatanga o Aotearoa. Ka tīmata ki roto o te oreore. Ki roto o Masterton. Masterton. Ate ahi nei. Ka haere tēnā hui mo te toru rā. Hei ka hiki te hui a te rātapu. Koe te whakawhaetitanga o ngā amorangi mai te taitokerau, ki te waipaunamu, ki te upoko tika, ki te manawa te wheke, ki te tairawhiti. Rokohanga te whakautanga o te whakawahiatanga o Waitohi Ariki, ko kapi katoa ngā amorangi, ko whiwhi rātau he pihopa. Mō ngā amorangi e rima. Nā, ei mea haere whakakapi haere wāku kōrero nā. Ko taku ki te atu i wā tātou me ki nā tamariki o te aute me hukarere kai konei. Me hala mai rātou kātika noe. Koere te konohi o te hāhi i roto i ngā tau. Ākuni pea. E roto i ngā tau e rua kei mua i a tātou, ka kite anō ngā konohi, ngā tamariki o te kura o Tīpene, me te kura o Wikitoria. Mā tōna wāno ka kite anō wēnā, kāre kore. Koe ia pēr nā kōrero ka kapi mai au i tēnei wā, taku hari, taku kua, nā kua whai wā ki te kōrero ki a koe. Holanga ngā kau, tai a tau te kōrero tai. Tēnā koe, Mati. Tēnā koe, hiri, nawi. Kia ora rā. Kia ora rā. Nei.
Nō reira ki ara mai rā koutou, e tani ngā rea mai nei, whakarongotoni mai nei ki a au, ki a Matthew i tēnei wā. Nā, ko Herewini Parata tēnā, i whai wā nei a hau ki te kōrero atu ki ahia. Tērā noho ki nā kai kōrero o tēnei rangi, o tēnei ahi ai, ko Mai Kāwana tēnā, whai wā nei ki te kōrero ki ahia, Robin Pōtanaroa, Willie Nanaia, nā rātau rā i tai mai ki te kōrero ki a hau, anā i te kōrero ki a hau, kei te kōrero atu ki a koutou, e whakarongo mai nei. Nō reira, te mihi atu rā ki a koutou, i te roa nāke o tēnei rangi, kua noho mai, ki te mātaki mai, i runga i nā mihini. Ko pai a?
A tēnā koutou e whakarongo mai nei, i tēnei wā e whakarongo mai nei koutou kia hau kia Matiu. Te ati awa toa tēnei, e pāho atu nei kia koutou i nā wā kāina. Hoi anu,
ko matiu tēnei i te kura kareti o Rathkiel, ki roto o whakaoriori, nā kai ahau, me ki te tino take kaupapa i tai mai te minena ki tēnei kura i tēnei rangi. Nā ka waimaria tātou ki te kōrero, kia ia, ko pihopa, waitohi a riki koe o tēnei e tātou mā, nō reira, ka te huri atu tātou ki te kōrero kia ia. And I have to say, Bishop, is it Bishop? Are we going to have to call you Bishop? Ai, kia ora. I have to say that what I've heard today and saw today was just so much pride in having one of their own. And I've spoken to some of the iwi leaders and that this morning, and they're just gushing with pride and that, absolutely gushing, and that must feel really special in that, to know that here you are, you have reached this level in the hāhi, and to know that right from the onset, the iwi, the hapu are right behind you. Aye. I can assure you right from the onset, it has been a spirit-led journey. And you would have heard during the service Jenny Tapa talking about how calm it has been. I mean, I've been for many job interviews and they can be quite stressful. I didn't look at this as a job. It was that I was being led by the Holy Spirit. You're going to have to stop there, because today, while you're up there, you weren't the only ones in there shedding those tears of delight and tears of joy and tears of pride. I couldn't actually see anybody other than the primate standing in front of me, and I could feel their pride as well. As well as all my tipunas that have gone before me. Oh. You yourself in that, you've reached this, it's a milestone, the first Māori woman, Bihop. How does that feel? Very overwhelming at this stage. I didn't realise the significance of it because, like I said, I thought it was just I was going to do a job. You're going to stop there, you're going to set us all off. No, sorry. No, you keep it fine. Yeah, it's just, like I said, spiritually led. And I didn't look at the significance of what the job was ahead. But since the Electoral College through to now, I have been working within the upoko. And one of the things has really been to bring our people together. Yes. They just need a bit of awhi. And so that might take a while to bring us all as together as one. Today was a good start. Could you feel the energy from the other wahine, and that who are all climbing into the level and that where you go? Could you feel that energy? Aye, absolutely. But just even those our kaumātua, our queer, just the pride and they have said today they have waited for this day for a long, long time. Yes. And yes, so that's the pride they carry, and now I carry. Oh, look, from all the speakers and that, and I've spoken to somebody from the East Coast and Herewini and company, and I've spoken to Nahiwi, and I've spoken to Nahiwi, and I've spoken to te puku o te manawa o te Ngairahi, Bishop Ngairahi. Yeah, I've spoken to all and all of them say
that they have waited for this, for, I wouldn't say mana wahine, but wahine to arrive and to take her place in that arena, and that you must be awfully proud. I am overwhelmed because, like I said before, I don't come with the reo, but I come with a heart and soul. If that's not makes a bigger sound than that in the reo talking than that, I wouldn't know, you know. But I believe in that something that I saw today, and that everybody was saying, and that the heart, what beats within their chest there, and that is beating right across, and that the people right across the age groups, right across pakeke, right across, and that I've been told in that it doesn't matter the colour of the skin of the person, of the child, of the tamaiti, of the pakeke, and that's standing in front of you, that you give out and giving out. You're always giving in it for the people. Aye. Yes, that's true. I think I'm a really good listener, and that's what we've lacked. People who will sit and listen to those who have issues, and then, because a lot of our people, they are alone, and there's not been someone there for them. So I've told them I'm here. I have an open door, and if anyone wants to come and kōrero, hara mai. Oh, hara mai, all right. Yes, I think, hara tika tonu tā au hara mai, and hara mai ki te whakarongo ki ngā kupu a te atua. And if there's no warmth in there, and that I'm going to be so surprised, and that's where the warmth is, and there for our people to can I just touch on a couple of little kaupapa, and that I know the different speakers have said, and that you have a passion, and that to help our people, the homeless, and our young folks, and that who are taking their own lives. And I worked in the area of community health, Māori health, for a number of years, and it was quite prevalent here in the Wairarapa, in Masterton. And as manager, you know, you heard all those stories that were happening. And so, yeah, I'm passionate about homeless. I'm not sure what we can do other than to try and make a difference. And one of them is about sitting and listening, especially to those who are taking their own lives. And we'll try and work through the issues. For me, I know what's happening here in the Wairarapa. I also need to know what else is happening in other areas, because these issues might not be in the other areas of Upoko. But working together with the community to see if we can make a difference. Yes. Little steps, you know, even if it's just providing a meal within our hahi to those who are homeless, or finding some shelter for them. As our tipuna says, ma te mahi kotahi ka orai tātou. And I can see that through your efforts, and that you're within the church as well, and the church as well is taking a lead role in some of our kaupapa that are worldwide. Recently we saw the Bishop of the Pacific take people to London to kōrero climate change, and so it appears that the hahi is really moving into what matters for our people today. Yeah. I can't comment on that at this stage. I only know what's happening at grassroots. Yep. And so I will start there, and as those things come to me, I'll deal with them the best I can. But I can't do it alone. Oh, and it looked like to me, I saw some of the young people there leading the acolytes and that, and it was just
so good to see these young people moving out there, being a part of it, not just watching from the side. No. We have been lucky here at Te Huparapai, where I've been Archdeacon. We have had the luxury of those children coming to worship with us, with their parents, and they have brought a new light. So I wanted them to be part of the service today, to show that we're being inclusive, not exclusive of anybody within our hāhi. I think the other big kaupapa there was education. I think that the hāhi's view of education, they were here today. We saw a kura auraki, we saw a kura kaupapa Māori, we saw a kura Māori. That was so awesome today. Yeah, I think I wanted to involve the rangatahi. One of the things with a Nupuku, I want to bring our rangatahi to church, because we have this big gap between our babies and our kaumātua. And so I have sort of gone around saying, I give you the permission to come and sing with us, come and be with us. And they have come. And so being inclusive, like being here at Rathkeel, asking could they include their choir. And that's been a big learning curve for them. Because as you know, when we sing Māori waiata, it's really slow. And one of the boys here at Rathkeel comes to our church and he plays out the organ for us. And so he's excellent, but we've taught him to play our Māori waiata at a pace, and a slower pace than what they would normally get in Those Tika. Māori rhythms. Yeah, and he's mastered it. And so for him even, he's saying he has learned so much. And you talk about educate, it's about us all getting on together. Aye. At the end of the day, that's it. Mahiko tahi, nōko tahi, kaitahi, whakaro tahi, and ahakua tuakana taina. Aye. And I just love all the rangatahi and their involvement with our hāhi and throughout the motu actually, because though Hukarere and Te Aotea came, so it wasn't only from within Wairarapa. So. Can I just say, my friends in the lower heart at St. Paul's, Deacon Caro Willis, and she went up to the Ngahere yesterday, and she said to me, she texted me, she says, Matu, I'm up the hill. I said, oh, okay. And she says, I can see these flowers growing on the trees, growing across the trees. And I says, oh, okay. And do you know what they are? And I says, they're probably puawanana, puangiangi. And they grow across the trees like that. And she climbed up, and she got all these things in there, and she brought them down. I brought them out and brought them with me, and because she said, can you take this, please? A little toner and that from Deacon Caro and the people from the lower hut, Waifetu. Yes, and they were so tickled pink, and that somebody from that part of town and that was going to come out, and with the possibility and that I'm going to sit here and have a talk to you, and they're so jealous. That's okay, because I believe I'm coming to visit you. Oh, Waifetu. Yeah. Oh, is that right? Next week, isn't it? The 13th of October. Oh, yeah, very soon. You're going to come to the marae. We're going to see each other again, you know. Well, look, I don't want to hold you up too long on that, because it's been a very long day for you. Mō iau ki tēnei, tino roa te rā mō au. Nō reira, tāku nei e whakakapi atu i tēnei wā kia tāua. But before we do finish, and is there anything that you could share with and that the people that are listening and that? I know some of them are at home and probably overseas and wherever else they are, and that
So you heard it from me, Matthew, and he's pati in that, the bishop, to maybe have a little kōrero and that for you all and that out there that are listening. And Pau? I just, today has been a magnificent day. And I'm sorry that your listeners have missed this beautiful day in the Wairarapa. We've turned on the beautiful weather. But if you had the luxury of seeing the live streaming, you would have seen the tears and felt the wairua within our hahi, or our whare karakia that we erected today, especially for this service. And I just want to send my aroha to them all. And hopefully our paths will cross somewhere. No reira e koutou mā koe nā tātou waimaria hoki ki te noho, ki te kōrero. Nā, koa ia, Pihopa, Waitohi Ariki Quail. Oh my gosh, did I just stuff that up? No. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Thank you. He mea tau toko nā te manga